ஓ ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனா? ஷிட். ஓகே சாரி கைஸ். ஸோ ஹே ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை லைவ் ஸ்ட்ரீம். நான் ஏதோ தேடுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியல. ஆமா ரிமோட்டை தான் தேடுறேன். ஹலோ கைஸ், ஹலோ 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 எவ்ரிவன், ஹலோ எவ்ரிவன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி போகுது? நல்லா போதா? ஓ ஹை ஹை ஹை. ப்ரோ ஒரு பலனும் இல்ல. முடி வெட்டினாதான் உண்டு போல. சாரி கைஸ், ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்துட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் லேட் ஆயிருச்சு, அவ்வளோதான். பெரிய பெரிய டிலே வந்து எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா வந்து நான் ஹல்க்கு கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ஹல்க் கிட்ட பேசிட்டு, நண்பா நண்பா பிஜிஐஎஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்னைக்கோ மேட்ச் சொன்னானே, ஐயோ February 1-2 மேட்ச் சொன்னானா, 30-31 மேட்ச் சொன்னான்னு மறந்துட்டேன். பட் வந்து அவன் ஏதோ மேட்ச் டேன்னு சொன்னான். ஸோ செகண்ட் கைஸ், நேத்தெல்லாம் இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ் கூட எடிட் பண்ணல நான். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அன்வான்டா காலையிலேருந்து நிறைய விஷயம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் தேவையில்லாத விஷயம்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துச்சு. அப்படின்னா ப்ரோ யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, அது வந்து ஃபுல்லா நர்டி ஸ்டப்ஸ். ஆனா புரியாது. ஆமா நர்ட். பிசிக்ஸ் பத்தி ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். சாதாரண பிசிக்ஸ், ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ். என்னடா இது அந்த காலத்து ஜெமினி கணேசன் மாதிரி வந்து ஸ்பைரல் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே திஸ் இஸ் பெட்டர். ஸோ ஓகே, கமெண்ட் செக்ஷனுக்கு பக்கம் வரேன். ஹை ப்ரோ, வாட்ஸ்அப் ப்ரோ, அஸ்வின் கபிலன் ஆங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கார்டல் டேபிள் டாப் போயிட்டாங்க. விக்னேஷ் ஆர் ஓகே. கேபேஜ் பாய், லிசா, அடடா ஓகே. அவங்க 2 பேரும் சண்டை போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லிசா என்ன சொல்றாங்க? அடிச்சு சிக்கன் டின்னர் அடிச்சுட்டாங்க. அதை பத்தி உங்க வியூ பார்த்தா சொல்றேன். ஐ மீன் பார்க்கும்போது சொல்றேன். கைஸ் நான் இன்னைக்கு காலையில வந்து எய்ம் கார்டு கால் அடிச்சேன். அந்த பையனுக்கு வந்து நான் ஆனஸ்டாவே சொல்லிட்டேன், எடுத்து ஒரு 55 பாயிண்ட்ல பாதிக்கு பாதி பாயிண்ட் வந்து உங்களையே அறியாம நீங்க எடுத்ததுடா. கேமோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள நீங்க போயிடுறீங்க. கேமை கண்ட்ரோல்ல எடுத்து விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த பையன் கிட்ட சொன்னேன். பையன் வந்து கொஞ்சம் அரையும் குறையுமா கேட்டான். ஏதோ பூட் கேம்புக்கு டிராவல் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோன்னு சொன்னான். ஸோ அதனால வந்து என்ன கதைன்னு தெரியல. இது இன்னைக்கான மேட்சா இல்ல நேத்துக்கான மேட்சா, இது என்ன மேப் இது? ரோண்டோ. ஓகே ஓகே. திடீர்னு பார்த்தா ஏதோ சைனா பில்டிங் மாதிரி இருக்கு. எல்லாருக்கும் அப்படியே ஒரு ஹலோ ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் ஹலோ கைஸ், ஹை கைஸ். ஸோ ப்ரோ ஜெரி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ கப்பு டிடிக்கு தான். 1 மேட்ச் சிக்கன் டின்னர் அடிச்சா கப்பு நமக்கு தான். ஒரு டின்னர் அடிச்சாங்க, அதுக்கேடா வச்சு செய்றீங்க அவங்கள ப்ரோ. These idiots spreading hate among our team should be stopped. What do you think? Bro, see, just because you love a team, it doesn't mean you got to hate the another one. Just because you hate the team, it doesn't mean you have to say it everywhere that you hate the team. ஹேட் இருந்துச்சுன்னா மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. லவ் இருந்துச்சுன்னா அதை வெளியில காட்டுங்க. இது வந்து நான் டீம்ஸுக்கு சொல்றேன், சரியா? டோன்ட் பிரிங் சம் லேம் ஆஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டஃப்ஸ் இன்டு திஸ். ஓகே, நாட் டாக்கிங் அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். வாய் வேற வரமாட்டேங்குது ப்ரோ வர. ஹை மேன், ஐ எம் பேக். ஃபேஸ் மேண்டி, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் அண்ட் சேனல் ப்ரோ. ரொம்ப நாளா நடுவில் தலையும் ஆளே காணோம். ஜெரி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். லிசா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கேபேஜ் பாய் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அஸ்வின் கபிலன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். காட் கேமிங் ஹலோ பிரதர், ஹை வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஜெயசீலன் ஹை ப்ரோ. நடுவுல சுருட்டி விட்ட சூப்பர்மேன் மாதிரி இருப்பீங்க. நடுவுல சுருட்டி விட்ட சூப்பர்மேன் மாதிரி இருப்பனா? ஓ இது இது ஓகே 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 ஓகே. நான் கூட வந்து வேற ஏதோ சொல்றீங்கன்னு நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஷை ஹை ப்ரோ. NS3 BGMI கம்யூனிட்டியில நீங்க தான் ப்ரோ டெடிகேட்டட் ஸ்ட்ரீமர் இருந்தீங்க. நீங்களே லேட்டா வந்தா ப்ரோ. நான் வந்து இப்பயும் சொல்றேன், நான் டெடிகேட்டட் ஸ்ட்ரீமர் தான். ஆனா என்னன்னா இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் கொஞ்சம் தேவையில்லாத ஒரே செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகலாம். ஓகே இப்பயும் சொல்றேன், நான் சொல்ல வந்தனே மறந்துட்டேன்டா நானு. சரி hello brother, mistake. I log in my play shield in mom's phone. I contact and sent a mail to Crafton. They said send your UID and game name and register number. Crafton கிட்ட இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடுச்சுல. பட் நவ் தே நாட் ரெஸ்பான்ஸ். அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடுச்சுல. தட் இஸ் எனஃப். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. காட்வின் வைட்டி, நன்றிகள் நன்றிகள். வெல்கம் டு டி நண்பர்கள் ப்ரோ. வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ.
ப்ரோ எந்த பிஜிஐஎஸ் கிரைண்ட் பிஜிஐஎஸ் கிரைண்ட் எதுக்கு இந்த பிஜிஐஎஸ் கிரைண்ட் ரேஷ் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிஜிஐஎஸ் கிரைண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 4 கோடி போட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட்டை நாங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்றத பெரிய டீம்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த வியூவர்ஷிப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த பெரிய டீம்ஸ்க்குலாம் வந்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் ஆகணும். அப்பதான் வந்து அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்து நல்லா மசாலா போட்டு நல்ல ஃப்ரைட் ரைஸா ஆக்குவாங்க, குக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணத்துக்காகவும் மெயின் காரணம் வியூவர்ஷிப் தான். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். கிரைண்ட்ல இப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு 1.9 மில்லியன் வியூஸ் வந்து ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல போகுதுன்னா எல்லார் ஃபீடுக்கும் அது சஜஷன் ஆயிருச்சுன்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் அப்போ அந்த 3 நாள் வந்து ஒரு 5 மில்லியன் 6 மில்லியன் வியூஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ தட்ஸ் த திங். ஸோ speak in English. I don't know language. What should I do now? Oh, okay, bro. Actually, the thing is, you got the response from Crafton. So all you have to do is just wait and proceed with the further instructions that they give. Okay. Before tomorrow match, you can give a follow-up mail. And if possible, you can also give a follow-up mail right now, like a reminder mail or something. From that, if you get response, it is fine. If you are not getting response, I genuinely don't know what to do, bro. Okay. So hi bro, Selvarasi, welcome to the stream. Guys, chill tomorrow மாதிரி. Right. டேய் நீ வந்து ஃபேன் ஃபண்டிங். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹலோ ஸ்ரீ ப்ரோ, என்ன ஒரே வயித்தெரிச்சலா அழுகையா இருக்கு? ஏன் ப்ரோ டேய், அதாவது ஒரு டீம் ஜெயிக்கிறாங்களோ தோக்குறாங்களோ அவங்க சஃபர் பண்றதை விட லைவ்ல வந்து நான் தான் ப்ரோ சஃபர் பண்றேன். உங்க கேள்விகளுக்கு எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு மேல வந்து ஒரு டீம் டின்னர் எடுத்துறாங்க, அதை பத்தி உங்க வியூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிசா கேட்டாங்க. நவ் இப்போ வந்து பார்த்தா, ஆனா வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ண வரையும் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் சர்வைவல் மோட். லாஸ்ட் 2 days நான் அப்சர்வ் பண்ணதை வச்சு சொல்றேன். தே ஆர் நாட் ஹெட்டிங் அப் ஃபார் ஹெட் டு ஹெட் ஃபைட்ஸ். அதை வந்து நான் சொல்றேன். ரீப்பர் இஸ் டேக்கிங் இன் பாயிண்ட்ஸ். ரீப்பர் வந்து டீமுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு 3 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஜோனு அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அவங்க as a டீமாவே ஃபினிஷர் செக்யூர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ as said, அந்த பர்டிகுலர் டீம்ல they should step up and they should do things. அதுதான் வந்து நான் அவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது. ஆமா ஸ்ரீ ப்ரோ, ஹை ப்ரோ. ஸ்டீல் ஸ்டீவன்சன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹவ் ஆர் யூ? லாங் டைம் நோ see. Speak in English. Don't know the language. What should I do now? Yeah, I hope so. You got my point, bro. Did you get my point? Just say and hi. Okay. அழுவுங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம அப்படியே வந்து மேட்சுக்குள்ள போயிட்டே வந்து சேட்டை பார்ப்போம், சரியா? நான் வந்து இப்படியே ரிப்ளை பண்ணிருந்தேன்னா உங்களுக்கு நாள் பூரா ரிப்ளை பண்ணிருப்பேன் நானு. இது என்ன லாபி? இது கார்டன் லாபி. இந்த லாபி நான் வந்து ரொம்ப வாவ், ஓகே இந்த லாபி இது எல்லாம் டயர் 1 டீம்ஸ் அப்படின்னு இருந்தேன். குரூப் அது என்ன குரூப் பி சத்தியமா இந்த லாபியோட நல்லா இருக்கு. மிராமர் மேட்ச்லாம் அட்டு மோசம் ப்ரோ. இந்த லாபி ஒரு அலைவ் இல்ல, ஒரு ஃபைட் ஒழுங்கா எடுக்க மாட்டாங்க. காடலை எதிர்பார்க்கிறோம், காடல ஆடி தொலை மாட்டாங்க, என்னென்னமோ பண்றாங்க. 14வது இடத்துல இந்தியாவோட டாப் 3 MVP பிளேயர்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. சோல் கூட வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஏதோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சோல். இந்த காட் லைக் என்ன பண்றாங்க? வாட் இஸ் ராங் வித் த டீம்? தே ஆர் நாட் மேக்கிங் இன்சைட் தி ஜோன். தே ஆர் நாட் டேக்கிங் த 4v4 ஃபைட்ஸ் ப்ராப்பர்லி. தே ஆர் டேக்கிங் 1v4 in different places, bro. What are you doing? As a fan of you, I'm genuinely frustrated by the gameplay. Done godlike, but also the lads of Team AX. 2 teams being handled and tackled by just one lad. Like I said, he's a cute bro member. Thank you bro, David OP. Sorry, nadula na gavanikla. Welcome to the stream, David OP. Being that is, I guess, able to outperform Max. How is Ethan Hunt now, Johnny? Yeah. Hello, check. ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Beyond your era. Hello, check. But anyways, I mean, I was looking at those recalls statuses. அவங்க குட்டி பசங்களாங்க ஒரு லைக் போட்டு பார்க்க சொல்லுங்க. ஆமா गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. गाइस சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கார்டியன் எங்க பச்சை கலர் காணோம் ட்ரோல். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Been able to save the recall so far. Nebula is troll up. All is well, Sri bro. How about you? Everything is going good, bro. On the back foot. லைக் போட்டு பார்க்க சொல்லுங்க गाइस. எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. So I wonder guys, ஸ்டாப் மெசேजेसல இருக்கு. ஏதாவது மிஸ் பண்ண chat அப்படினா மறக்காம திருப்பி கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பி மேட்சஸ் பார்க்கலாம். गाइस ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஏ பார்க்கலாமா குரூப் பி பார்க்கலாமா? வாட் டு யூ गाइस சே?
குரூப் ஏவா குரூப் பியா அப்படியே வந்து லைன்ல சேட்ல அப்படியே ஸ்பாம் பண்ணி விடுங்க. குரூப் ஏவா குரூப் பியான்னு பாத்துக்கிறேன் நானு. எது அதிகமா வருதோ அந்த மேட்சஸ் வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்பேன். எனக்கு எப்படினாலும் ஓகேப்பா. இது வேற குரூப், அது வேற குரூப். இந்த குரூப் பார்க்கறதுக்கு அந்த குரூப்பே பார்க்கலாம். இந்த குரூப் ரொம்ப போர் அடிக்குது. ஆனாலும் காட்லைக்கு ஏதோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவானுங்க நானும் எதிர்பார்க்கிறேன். ஒண்ணும் இல்ல. இன்னும் 12 மேட்சஸ் இருக்கு. ப்ரோ பி குரூப் மேட்ச் பார்க்கலாமா? ஓகே. பி குரூப்பா ஏ குரூப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். சோ அதுக்கடுத்து லிசா கேபேஜ் பாய். நீங்க வந்து தாக்காதீங்க. டைரக்டா தாக்காதீங்க. புரியுதா? There should be no வன்மம் வார்த்தை. கருத்தோட மோதுங்க. கைஸ் சேட்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன். நீங்க யாரோட ஃபேனா வேணா இருங்க. என்ன டிபேட் வேணா என் சேட்ல பண்ணுங்க. There should be no bad words. There should be no abusal. ஓகே? கருத்தோட மோதுங்க. கிறுக்குத்தனமா மோதாதீங்க சேட்ல. ஓகே குரூப் பி குரூப் பி குரூப் பி குரூப் பி குரூப் பி. ஓகே ரைட். நம்ம வந்து அப்படியே குரூப் பி மேட்சஸ் போயிடலாம். சோ யாரும் எதுவும் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. நான் ஜென்யூனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானு. என்னென்ன மேட்ச் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து 64 அலைவ் அப்படியே அசைக்காம இருக்காங்க. ஏய் இருடா. ஹை ப்ரோ. முஹாவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஃபயர் பிரீத்திங் ஸ்டைல். வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Place and it makes a lot of sense considering that X Esports has been hunting them down. Issa cabbage boy Gopinath did not traverse south. It seems like they have இன்னொரு முறை மாத்தி வந்து தற்குறி கிற்குறின்னு சொல்லிட்டு அபியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து டைம் அவுட் போட்டுறோம் பாத்துக்கோங்க. அதனால வந்து கருத்தோட மோதுங்க. ஓகேவா? Okay. They could be taking a wide swing around Milta Power. Not exactly sure what the idea is, but it seems like they just don't ஏய் கருத்தோட மோத சொன்னா என்னடா push inside the zone directly. என்னடா பண்றீங்க சாட்ல? Fights while they're trying Guys, to get some நீங்க மேட்ச் கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போகுது. எல்லாம் chat ஓபன் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. I kind of like it. It allows you to scout out a little bit of that Milta city as well. It keeps you safe in case someone is in Milta or Milta Power. You will be able to spot them out before. அதான்டா தெரியுது எல்லாம் பிக் பாஸ் பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. The other side of things. Towards the center of the circle at the museum. In fact, we have Rising Esports taking on the players of Genesis. Rising எப்படி ப்ரோ விளையாடுனாங்க? நேத்துல இருந்து மொமெண்டம் வந்து நல்லா கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க Rising. ஜி மாடு கொடுங்க ஜி எனக்கு. யாருக்கும் மாடு கிடையாது. யாருக்கும் மாடு கிடையாது. ஏன்னா வந்து மாடு லைவ் வாட்சிங் பார்த்தா வந்து எதுவுமே கால்குலேட் ஆகாதான் ப்ரோ. லைக் கால்குலேட் ஆகாதான். அதனா இது கால்குலேட் ஆகாதான். Being spread out and trying to control the center, which so மாடெல்லாம் கிடையாது guys. Okay, so no mod. But வந்து மென்ஷன் பண்ணி விடுங்க. நான் டைம் அவுட் போறேன். Note non-exposure before and after 3 matches. Non-X, where are they? They are in 14th position. Who is the agent of Non-X? Currently, I guess it is Non-X Anonymous, if I'm not wrong. I hate Big Boss. Me too, bro. Totally, fully chaos, bro. That fellow is fighting for prize pool, or fighting for life on terla. Fully headache only. சொல்லவே எனக்கு ரைட் சைடுல மைக்ரேன் வர்ற மாதிரி வலிக்குது தலை. Bro's chat is more interesting than his live. See, this is a disrespect, bro. இப்பெல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? இப்பெல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. அது வந்து கண்டர் மேட்சஸ் Bro's matches do not get into my territory, 4TR official says, and Morty சொல்லிக்கோங்க ப்ரோ பரவாயில்ல எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. ரோல் அப்பி ப்ரோ எப்போ காம்படிட்டிவ் போக போறாரு கேளுங்க ப்ரோ. ட்ரோல் காம்படிட்டிவ் எப்போ? No connection so far as 4TR official actually continues on the hunt to try and take him out for H4K. And this is going to be a very awkward fight. Both the teams 4TR நேத்து உண்மையிலே நல்லா விளையாடுனான். இன்னைக்கு எப்படி விளையாடுறான்னு பாப்போம். To the southern side of that bridge. Move. அப்ப 500 வாட்சிங் வந்துரும். அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மாடு கொடுங்க. It seems like he spotted out almost every individual of the side of H4K, but still அப்ப 500 வாட்சிங் வந்ததும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மாடு கொடுங்க. The team that actually did commit was Genesis Esports, committing into a fight against Wild Fangs, and because Genesis was split 2-2, they have lost control of this museum. They have lost. Bro accepted defeat. What a slam coming from Wild Fangs as well. No, அப்படின்னு இல்ல. Be on the edges of the zone. Gravity has no choice but to make a run for it here. The firing squad awaits him. It's going to be Rising Esports. He's going to lose his vehicle. Rising க்கு கிடைக்குமா அந்த ஐயோ அங்க ஒரு ரிட்ஜ் இருக்குடா. தம்மா தூண்டு ரிட்ஜ் இருக்கு bro. With no cover whatsoever. Genesis Viper பின்னாடி மலைக்கு வரான் நண்பா. But Genesis, they're just crumbling to pieces right now. Yeah, I don't know what Genesis is up to right now because we did see that 2-2 split coming in play from the side of Genesis. BTS Trolla, yes. I believe there should have been an exchange of information that
Three bro, how you know? Do you know Gnana Vinod for BB9? Esports was taking shots on the Rendu players that question. were hiding in the Gnana museum. Vinod na Now Gravity is stuck with yaar nowhere adu? left to go. Rendavathu Viper BB9 na Big Boss 9 way too far off on the other side of the ridge. Yeah, And that padama Distance adu. can't really fall back to rescue his teammate. And Rising Esports are just about to get a free point for themselves. Oh my goodness, Rising Esports, they're so hesitant to push out because they do not know if there's any other teams. They know there's a free point out for Grabs, and Gravity might be 80 able points to sneak da. away from this, but he My needs comments Viper's free. help. bro பார்த்தேன் bro troll உங்கள தான் கேட்டாரு troll வந்து அப்படியே வெஸ்ட் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஜாலியா. If they push out and open here, Gravity might be able to set things up for Viper, but Viper needs to get in position for a double flank here. In this case, Rising Esports again having a very tricky situation to be in, and Gravity has no choice but to hide in this what little bush. எனக்கு ஒரே ஒரு क्वेश्चन. அடப்பாவி இவ்வளவு நேரம் சார்ஜ் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு அந்த கேபிளை தூக்கி சொருவாம விட்டுருக்கேன் ப்ரோ நானு. அட கடவுளே. கைஸ் நடுவுல ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி ஓகேவா. இல்ல ப்ரோ இங்க தான் இருக்கேன். அப்ப அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க ப்ரோ. எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்காங்கல்ல. நானே ஆர்வமா இருக்கேன். Especially coming from Genesis. Give a try bro. Give a shot. இந்த வருஷமே இன்னும் 4 ஓபன் ஃபார் ஆல் இருக்கு. We do have Zutsu also going to be taking a little bit. Big Bossல ஞானா வினோத் தெரியுமா? நான் பாத்திருக்கேன் ப்ரோ. அதாவது இவர்தான் ஞானா வினோத்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஆனா அவர்தானா? ஒரே செகண்ட் இருங்க பாக்குறேன். Getting very aggressive here with Zeref just keeping Zutsu in check somehow. It's going to be an awkward situation over there, but switching focus to the players of Kalinga Esports. Okay guys. ஆமா அவர்தான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும் அவரை சொல்லுங்க. அதாவது எனக்கு தெரியும் அவருக்கு என்ன தெரியாது அந்த மாதிரி சொல்றேன். என்ன இடம்டா இது? ஓகே ஓகே. Genesis is I think pretty much done for this game. TW னா ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்க. TT போயிட்டு ஏர்லியா ஜோன் எடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு. நைஸ். Backline flank on towards Rising Esports for sure, but Viper is all by himself. I do not know how he's going to be able to fend off Rising Esports here. Volcano தான அது? They take those vehicles to back off. Gravity might be I'm not wrong. Take the compounds where Rising Esports is. Oh yeah, they move out as well. ஆமா Volcano தான் அது. Like completely empty. Unless TKM move in and they finish him off or நம்மலாம் போனா moves in right from bro. the southeastern edge. அதாவது அவங்களுக்கா நம்மளுக்கா available for Genesis, and in fact Viper shows up for the இந்த இத்தனை இயர் BGIS நடக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெரியா மேட்ச் எது? BGISல எனக்கு வெரியான மேட்ச் எதுன்னு தெரியாது. ஏய் டீம் தமிழாஸ் vs ரைசிங் esports. They are behind concrete cars. அவங்க ஹை ரிட்ஜ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, they have the higher advantage here. Nice. Let's see. ரைசிங்ல எப்படி ரெண்டு மேன் செத்தாங்க? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். உங்க தெருவா ப்ரோ. பக்கத்து வீட்டுல தான் ப்ரோ இருக்காரு. நான் தான் வந்து பிக் பாஸ் 9 போகும்போது சொன்னேன். இந்த மாதிரி ப்ரோ இந்த விஷயம்லாம் நீங்க ஃபன்னா ஜாலியா வந்து இருங்க. எதுவும் சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் சொன்னேன் அவரு. அதனால தான் அவர் வின் பண்ணாரு. பஷா பாருங்க அந்த இடத்துல வந்து இது பண்றாரு. உங்க தெருவான் என் தெருவுல எப்படி ப்ரோ இருப்பாரு? TWB எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களா? இல்லையா? ஓகே ஓகே வெளில போயிட்டாங்களா? இந்த எட்ஜ் தான் ஹோல்ட் பண்றாங்க. Kalinga Esports now has to push out. It's going to be tricky because நம்மளுக்கு தான் ஆஃப் கோர்ஸ் ரைட். ஸ்டேஜ் 4ல இருந்து வை ப்ரோ. ப்ரோ இந்த குரூப் உண்மையிலே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஃபைட்லாம். அதனால தான் வந்து ஸ்டேஜ் 2ல இருந்தே பாக்குறது ப்ரோ. இன்னொன்னு இந்த குரூப்ல தான் வந்து தமிழ் டீம்ஸ் ஆடுறாங்க. அந்த குரூப்ல கூட தமிழ் டீம் ஆட மாட்டாங்க. கார்டன்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த குரூப் பாக்குறதுக்கே காண்டாவுது. அது 5th ஜோன்ல இருந்து பாப்போம். இது கொஞ்சம் 2nd ஜோன்ல இருந்து பாப்போம். And Kalinga Esports right now they are going to be questioning their move of moving to Yasna. My goodness, Monty takes a lot of damage. Lucky to be still alive and standing. But look at ஒரு டின்னர் எடுத்துக்கே சரி ப்ரோ என்னது கிரானாவினோ டைட்டில்ன்றா டைட்டில் வின்னர்லாம் தெரியல எனக்கு. See Wildfangs on the radar. They are going to charge for Vanguard for some reason. Sensei did not like the fact that Vanguard picked off one of their players, and now he's going after them with everything that they have. Insidious gotta be more cautious than that. The shotgun goes off. Sensei Insidious விளையாடுறது Vanguardல காலையில ஒருத்தன் வந்து VSலாம் தான். Second man to fall is going to be Kana as Dionysus finds the knock. Insidious still there in the fighting position, but Goten, he's the last player surviving for the side of Wildfangs.
Gonna try and pick him from the ஒருத்த side வேற as யாரும் well. இல்ல guys. Insidious நம்ம picks up பவுல் right தான். in the right அவ்வளவுதான். moment. Insidious Wildfang தான் gets performer. எல்லாம் eliminated வீட்டுக்கு here. போங்க. Sensei whiffing the initial shot. பரவாயில்லடா Gives வேன்கார்டு கொஞ்சம் Vanguard ஸ்ட்ராங்கா தான் the ப்ரோ upper இருக்காங்க. hand to flip the அப்பா script. 4TR பாருங்க ப்ரோ. ஒரு பலனும் இல்ல அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால. ஆனா அவங்களுக்கு ஜோனே அந்த பக்கம் தான் இருக்கு. Time is not in favoring on Vanguard right now as the circle shifts back towards the outskirts of Rozok, north of school. So those compounds where non-X is going to be the center control, and it's going to be a long journey here from Vanguard. But now TKM, the unforgettable match. Weekendல ஒரு மேட்ச் 10 டீம் மேல வீடு கண்டினியூவா வந்து அடிச்சாங்க. third party, fourth party, fifth party போயிட்டே இருந்த never seen match like that. TKM, they move on, they continue on to back out, and they will stand. இந்த மாதிரி இறங்கல்லே நடக்குமே ப்ரோ. நிறைய மேட்சஸ் இறங்கல்லே I நடக்கும். mean, they're flock running out into the open, so an awkward பார்த்த position மேட்ச்லயே for them. மாசான மேட்ச்னா As we saw PMGC the கடைசி circle, I மேட்ச் think தான் anyone in the 2024 product grand want finals. to win this game, they are going to face a Ramar. little bit of challenge with 40 RH 4K Sinway being there in the compounds towards the southeast of that intersection, but let's see. The Evox next shift of கிட்ட the zone, overcraft. state 5, state 6 is what decides the fate for the side of non-X. In the meanwhile, towards the southeastern edge of the zone, we have Evox looking to breach the circle, but they have Team இவங்க Tamilas நாலு blocking பேர் their way. ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க. மலையில ரெண்டு பேரு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் ரெண்டு பேரு ஆடி இருந்தா அந்த இடத்துல எவாக்ஸ் புடிச்சிருக்க மாட்டாங்கல்ல வந்து. Tough spot. த்ரெட் இருந்திருக்காதுல. Kalinga finds the entry point. They are going to be swinging down south this time, and they might run into Zutsu this time. And Zutsu seems like they've heard shots coming from apartments. Kalinga eSports is going to try and dodge their way through, but seems like one of the at least ஸ்பீடாவே ப்ரோ. இப்போ தான் சூடு பிடிக்குது ப்ரோ. எல்லாரையும் அப்சர்வ் பண்ணனும் ப்ரோ. அப்சர்வ் பண்ணுங்க गाइस. யார் யார் என்னென்ன பொசிஷன்ல இருக்காங்க, என்னென்ன பண்றாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நான் அதனால தான் வெச்சிருக்கேன். பாருங்க எப்படி போறாரு பாருங்க. அவர் சும்மா ஜாடு மாதிரி போயிட்டு அவர் அப்படியே வந்து உள்ள ஸ்ப்ரே பண்ற உடனே வெளில வந்துட்டார் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு அழகா கிராஸ் பண்ணாரு அவர். அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. Enough time to make it across, and he's going to be safe. Brilliant move there from Archer. Just stops in his tracks, falls back to the corner of the smoke. XC பாருங்க அந்த சைடுல இருந்து அப்படியே இங்க வந்துட்டாங்க. Empty out his entire Ratik in the side magazine, on just மூணு jumped பேர் through இருக்காங்க. while Nadi was on reload. But Kalinga Esports, they were being chased by the side of Team Kalinga X Esports. okay. And, well, Team X might have just fallen into a trap as one of the players, Pratik, is going to fall at the hands of Zutsu. They're hoping for a revive, but Pratik gets finished off. Team X Esports down in numbers and in a cluster towards the southern edge of the circle as well. The next shift of the zone is going to force all three of these teams out, and it will be difficult to survive, but same can be said for the side of Evox as all the players go down at the hands of Team Tamilas. RIE third party பண்ண பாக்குறாங்க. aim guard is going to make sure that aim guard hits the Watra aim guard. Tamilas under immense pressure. They're down to their last man, Fox OP. He needs to be the savior for his team, but can he succeed is going to be the question as Carlin spots him out. The jump shot through the broken wall helps him secure that elimination point. And amongst all of this chaos, Rising Esports are the ones who are going to be celebrating, because two of their opponents that could have finished them off, that could have wiped them from this map, are just completely gone. Oh, Colin! Nice one, bro. Colin, incredible Rico miss பண்ணிட்டாரு ஆனா. face off. Oh my goodness, him against the wall. And just like that, Rising Esports, they get அவர் ஹீல் பண்ணனும் பேக் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். யுவா ஹெல்த் இல்ல ஹீல் பண்ணனும்ன்றதுக்காக பின்னாடி போயிருக்காரு. ஆனா அதுக்குள்ள இவர் நாக் வாங்கிட்டாரு. யுவா பொசிஷன் ஆல்மோஸ்ட் இவருக்கு ஒரு கெஸ் இருக்கு. நேடு சரியான and it is going to be perfect. Kalan cleans out Kalan, the entire nice bro. compound. And just like that, Evox will survive. But it's not over yet, Kalan. இதுதான் சொன்னேன் நான். இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டு எட் ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆகிற வரையும் வெல்கனோல ரெண்டு பேரு, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல ரெண்டு பேருன்னு விளையாடி இருந்தாங்கன்னா ஈவாக்ஸ் வந்து வெல்கனோ சைடு வந்திருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே வந்திருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைட் வந்திருக்கும். ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் உங்களால எடுத்திருக்க முடியும். ஸோ இப்போ பாருங்க தேர்ட் பார்ட்டில மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஒன்னு RIE கீழே இறங்கி கிளியர் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ஆனா அப்படி பண்ணா மலையில ஆல்ரெடி வந்து ஆள் இருக்கான். ஸோ அதனால வந்து நாக்ஸ் இவங்க டீம்லேயே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு புஷ் பண்ணும்போதே. அது பண்ண முடியாது. ஆனா வந்து இவங்க வல்கனோல ரெண்டு பேரு, ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல ரெண்டு பேரும் விளையாடி இருந்திருக்கணும். தட் வாஸ் அ மிஸ்டேக். நாலு பேரும் ஆஸ் அ பேக்கா விளையாடினதால இந்த இடத்துல வந்து பின்னாடி டீம் வந்துடுச்சு. இவங்க எட்ஜ் கிளியரான்னு பார்க்காமே வந்துட்டு இவங்க ஃபுல்லாவே போயிட்டு ஜோனுக்குள்ள அக்வயர் ஆயிட்டாங்க. The zone and he's all by himself. Meanwhile, inside the apartments here, Zutsu still engaging against X Esports. Monty pushes in. A few moments ago, we saw Nadi make an incredible spray on the opponent, but quite surprised that now he whiffed that spray or those shots from the shotgun onto Monty. Monty is the last player surviving on the side of Team X Esports. Well, not the last. There are two players left.
They've secured a knock. Veron gets finished off as Adi is going to be the man finding that finish for his team. ஏய் போட்டுக்கலாமேடா நேடா அந்த நேடே போட்டுக்கலாமேடா அவ்வளவுதான் ஃபிளாக் அடிக்க wall and Monty just gets baited. கடவுளே Flock has moved out. He was cooking up a nade. Flock with the spray cleans house. And now finally Team X Esports, they're down to the last player. Oh boy, Zutsu, fantastic hole. Really good, but they've lost too much. சரி bro கண்டிப்பா காடல் கம்பேக் கொடுப்பாங்க hope just like that. பாப்போம் bro 6 teams out of the top 8 has been eliminated in this game in the bottom half. So this is going to be the comebacks of teams that is looking to push upwards. What a day it is. It's turning out to be an awkward mid-game for everyone basically because of how quiet the early stages of last the match were. இருந்தாங்கப்பா இந்த இடத்துல. Also Kalinga Esports, I mean, I feel bad for them. I was hoping to see a comeback from Kalinga in this game of Erangel, but unfortunately Vanguardல they were taken out. 3 பேர் அலைவு 2 பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு பிளேயர் டியானிசிஸ் மட்டும் எட்ஜ் செக் பண்ணிட்டு வராரு ஸ்லோவா ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆகாக a new confidence and a spark in their eyes. 7 eliminations secured by Vanguard. They are looking for a few more and they are playing from the northern edge of the circle, but Sinway, my goodness, helping out the players of Non-X as Last Stade gets eliminated from this match. Well, they did get 1 point out of it. Non-X was able to gobble up majority of it, but they still got 1 point. சும்மாடா சண்டை போட்டுருக்கீங்க பட் ஹில்ல ஆடி இருந்தா RIE அடிச்சிருப்பாங்க RIE க்கு ஆங்கிள் இருக்காது bro அந்த இடத்துல இருந்து now the next circle shift is going to shift on towards Non-X and TWOB you can see Inferno வெயிக்ல போட்டு அங்க ரெண்டு பாறை இருக்கும் bro தாராளமா ஆடலாம் bro all by himself. It might be another game of rats all the way through, but eventually it all comes down to rotations and ஆஃப் ஆங்கிள் கொடுக்காம ஆட வேண்டியது அவ்வளவுதான். Sinway looking in prime position to make one of the biggest comebacks here in Group B. மவுண்டன்லயே எனிமி இருக்கான் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வெயிக்ல ஆஃப் கார்டு ஆங்கிள்ல போட்டு விளையாட வேண்டியதான். Overall standings இப்போ இவன் வந்தா பாத்தீங்களா அது என்ன டீம் அது வேன்கார்டு டியானிசிஸ் வந்து பின்னாடி இருந்துட்டு ஒரு பிளேயர் பின்னாடி இருந்துட்டு பின்னாடி யாரும் வரலன்னு மேக் ஷூர் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து ஜோனுக்கு வந்தான்ல அதுதான் கான்செப்ட். They're currently sitting 5th in the overall standings. bro போதும் bro சண்டை போடாதீங்க bro போதும். Yesterday they were bottom 8 all the way through. யார் டின்னர் அடிச்சா என்ன யார் தோத்தா உங்களுக்கு என்ன யார் ஜெயிச்சானோ என்ன இதுல இருந்து என்ன கத்துக்க முடியும்னு பாருங்க. உங்க ஃபேவரட் டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு டீம் வந்து எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ இல்லையா அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க. Or maybe even the top 3 just because Genesis Wildfangs and Rising Esports have taken early exits in this match. And Sinway, they actually have a decent spot to win with the தம்பி southeastern edge of the circle in இப்ப டைம் அவுட் வாங்க போறோம். Open fields and they know that they can spot our opponents over there. Eyeing out the solo survivors, they are eyeing out Inferno, they are eyeing out Carlin from the side of Evox, but the circle actually shifts in the favor of TKM. Very bro surprising, but TKM they haven't been an end game team up until now. This and they close out a game this time. Yeah, this is the first time we've seen TKM actually make it to the end game. Their first position point. They still haven't made it yet, technically. Whoa. I mean, we still have 9 teams left. Oh, okay. Yeah, I don't want to keep my hopes up yet, but they do have a 2-2 split here. 2 inside school and 2 inside those small little shacks, which again does provide a very nice off angle. Teams coming from the apartments in particular. And Zutsu, they are going to be trying to edge their way in. Hey bro, work is aprama right bro Vignesh. But even then, Sidway has got to be the most difficult rotation in this circle itself. They have to make the toughest ones. But seems like Non-X, they're getting a little bit. Yeah, நேரா போயிட்டு அபார்ட்மென்ட் குதிரால அவங்களுக்கு ஜோன் தான் இல்லையா? Outflanks them, and this time they are going to try and block off for Non-X. And while trading behind 4TR is going to be Vanguard as well. Vanguard சூப்பரா வரான்பா ஜோனுக்கு பொறுமையா. இங்க பாருங்க எங்கயுமே அவன் சான்ஸே கொடுக்கல. ஃபுல்லா ஸ்மோக் போட்டு ஒழுக்கமா 3 பேர் ஜோன் உள்ள வந்துட்டு ஜோனுக்கு அவுட்டர்ல கில் கொடுக்கறானா ஜோனுக்குள்ள போய் கில் கொடுக்கலாம் அப்படினா. When there was hope is when they make a mistake. The push towards the players of TWOB results in ஏடா இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணோம். இங்க ஏடா நீங்க புஷ் பண்ணோம். எவனாவது ஷாக் புஷ் பண்ணுவானாடா இந்த ஷாக் இந்த ஜோன்ல. லெஃப்ட்ல ஒரு டீம் ரைட்ல ஒரு டீம் இருக்கு. அட பாவி. And TKM and Sinway in a matter of seconds என்ன bro இது mistake to the core பண்றாங்க. What a blunder man. Oh my goodness. That is a complete flop here. But at the same time, Inferno, he was so hesitant to actually take fire onto Sinway. He wants to give the illusion that there's no one there.
He just held his gun. இப்போ கார்டல் கம்பேக் இருந்தா இந்த குரூப் எல்லாம் இருக்காது ப்ரோ. டவுன் ஆகிட்டு 4 ரவுண்ட் 4 போயிட்டு தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜுட்சுக்கு இந்த மேட்ச் லீட் வைக்கிறதுக்கு செம்ம ஆப்பர்சூனிட்டி. ஆனா மேன் அட்வான்டேஜ் இல்ல. Position inside of this game is going to be the northern edge of the circle. ஆல்ரெடி நல்ல லீட் தான் வச்சிருக்காங்க. Vanguard, 40R and NON, 4 teams. Look at this cluster. Nades going out from either side. Giannis is smarty pain. Okay, Vanguard வாங்குறாங்க. கவுண்டர் வாங்கிட்டாங்க. From the side of 40R. Although NON and H4K அப்பா செம ஃபைட்டா இந்த எட்ஜ்ல. they're letting the others fight among themselves, which might result in one of them gaining the upper hand and gaining a few extra points for themselves. Insidious right மலைய பாத்துட்டு இருக்காரு bro. Got knocked out because getting a little too eager, overpeaking the ridge over there was a big mistake. But NON, they are the ones who need to be cautious right now. They are protected from H4K. They're protected from Vanguard, and all they have to do is just not get taken out by 40R. Exactly, and 40R they're pretty much stuck as well. The will connect on Insidious. That's going to be the second knock here from Insidious, and needs to be picked up once more. Vanguard, they may consider bailing out on this fight here. Adverts பேசாம என்னன்னா பேசுங்க. Adverts பேசினீங்கன்னா டைம் அவுட் போடுறோம் அவ்வளவுதான். கருத்தோட மோதுங்க. இதுக்கு தரமா மோதாதீங்க. Finds two. They get one confirmation, and now Dionysus is all by himself. As 40R official may look to try and push out now. Oh man, 40R official, since yesterday they've built up decent momentum for themselves, and even today not looking to slow down. Vanguard almost on the verge of biting the dust. But as Morty pushes out, he forgets completely about the fact that NON are present towards their right. Onyx பொறுமையா இருக்கான்ப்பா. எந்த தப்பும் பண்ணாம ஒழுக்கமான ஒரு கேம் கொடுத்துட்டு இருக்கான். அனானிமஸ் ஒரு நேடு புக் பண்றான். யாருக்கு பண்றான் இவன்? Dionysus is there. Okay. Phoenix live அந்த எட்ஜ்ல தான் இருந்தாப்லையா? Nice. It's going to be close to impossible. Same can be said for 40R as the nades from NON have resulted in the second knock over there. And as Rapido closes in, he should be able to first clean up this point and take out the remaining players. Oh boy, Nonex. Time is of the essence. Circle forcing them out and open. They need to clean out everybody. ஆமா ஃபாஸ்டா கிளியர் பண்ணனும் இப்ப Nonex. And now Fame, he is going to try and take jabs on Vanguard here. But before that, he goes down as well as Nonex pushes out. While this entire fiasco is happening here, 40R official has lost so many members, and Nonex is surviving. Meanwhile, Shoop, he is going to be the last player here for 40R. He's hugging the corners. He doesn't want to be found out. But even then, it is going to be a complete shit. Gets scouted out and not Vanguard. But little did they know, nice. A kryptonite is about to happen. 8 kill bro Vanguard. இந்த முட்டையா scouted out, almost loses the timing in the window. 8 kill bro Vanguard இந்த மேட்ச். No. But eventually Rapido goes in, cleans him out, takes him out as well. Non-X, they hold on, they survive. We're down towards the final criticisms are accepted. H4K, Nice. TKM and Non-X as the final tree in this endgame. Yeah, H4K, they've made it to the top 3, but they need to win this game because they have 0 finishes to their name as of now. Non-X on the other side, an incredible comeback performance in this match. Top 3 with 10 eliminations, that means a minimum of 15 points guaranteed to the side of Non-X. TKM on the other side, we just saw on the live standing status that they found a break inside of the top 8. They're just there on the border though, so they still risk getting slipping outside of the top 8 after this game is done and dusted. But Non-X, I think an opportunity that has been created by them. They do not want to miss out on this one. They want this big chicken dinner. And for that, Arthur is the first man who commits a spray towards the players of H4K. But outnumbered, he gets knocked out. And now Anonymous, Fame and Rapido, they are going to be the ones under pressure to see how they can recover from this blunder. Anonymous is trying his best to try and save Arthur, but it's going to be very tough. H4K, they scout on the members coming from TKM. Couple shots fired on towards that direction. It is going to be a little bit of a tricky spot to be in, but Non-X, once again, they haven't picked up Arthur yet. Anonymous is zoning out for the team, but H4K, they have no intention of pushing up at all. But it seems like they are going to be shifting their focus on TKM, realizing that if they commit to this fight against Non-X, TKM is going to third party for this. And Non-X as well, I think they do find the recovery, but look at Zeref. He's at an off angle from where if he sees this players of Non-X, he should be able to at least pick off one and equalize the numbers for, well, his team. In fact,
Rage God as well was doing the same thing to Lucifer and Beast, but unfortunately did not find enough contact with the nade. And I like what TKM are doing right now. They're just holding back, waiting for Nonix and H4K to engage into each other. Look at Fame. He spotted out, could be run over. The run over fails, and Wizard, he could be knocked out. That is opening exactly Western how it goes down. Fame falls back. And this could be the mistake that TKM were waiting for. H4K are down to 3 players. Nonix, they have all 4 TKM up and standing, but the HP bars, they are not the best. They are a little bit low. And Rage God adra nalva. You miss pantam bro. There is so much distraction for TKM. All their attention right now is towards H4K for some reason. Actually, right side la paatha Nonix adikalam. Low ridge la irukanga. Zeraf edha try pannalam. But it is a 4v3v3 situation with TKM having prime position to take them all out. Nonix, they're setting up a wall of smoke here, hoping to get a little bit cheeky for a one-way against H4K. It seems like Mac and Sujao, they've decided to hug the edges of the zone while the circle is going to close in. Not a great play, but they don't really have a lot of choice to work with. Mac, he's going to try and retrieve his vehicle. It's going to be very close, and I don't think he's going to be able to do so. It seems like he is still hugging the circles, and Nonix, they don't really know where they are. They're still looking to a couple of sprays in, but eventually they do find Rage God and Mac, and just like that, H4K, they get completely cleaned out by Nonix. Yeah, but Nonix also have the numbers to close out this match and clean out TKM. 4 versus 3 nades going out from Zeref, and unless he secures a knock, third party going to be a fight for TKM, Nonix, Rapido, knocked out. Other 2 players kind of low, and Nonix need a run over. They find Lucifer, Arthur chiming in, and they find the second pick as well, but it's 2v1 situation, and the last round from the side of TKM, out into the open, can't do a lot. 1v1 exactly where he is, and the shotgun shell connects, TKM dinner throw bro. அவன் போய் H4K engage பண்ணிருக்கும் போது இவன் அசால்ட்டா அடிச்சிருக்கலாம் bro. மேல ஏறி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் TKM. ஆனா விட்டானே. I think the way they இனிவேல 3 பேர் டவுன் 4TR ல ஒரு ஆள் டவுன். I think they might have realized like all right, if we survive the early stages, we make it to the late game stages and protect our numbers, maybe we can secure a few chicken dinners on Miramar as well. Ammunition exchange between Zeref and his teammate Future over there. It was actually guns being exchanged. No, they exchanged weapons. Yeah. Wow. Mini 14 passed on towards his teammate, and the other guy passing on the M416. ஏதோ பண்ற மாதிரி தெரியல. கரெக்ட்டா பாத்துட்டானே இவங்க இந்த ஜோன்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மிராமர் மேட்சே வந்து இந்த மெட்டாலே இந்த மிராமர் மேட்ச் கேடு மேட்ச்னு நினைக்கிறேன். யார் யார் எங்க இருக்காங்க? லாஸ்ட் ரைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் சைடுல இருக்கான். TWB அசிண்டா சரி இதெல்லாம் சான் மார்டின் கிட்ட இருக்கான். ஜெனசிஸ் வந்து இங்க இருக்கான். நானெக்ஸ் வந்து பவர் கிரிட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே TKM வந்து 3-1 ஸ்பிளிட்ல இருக்கானா? ஆமா TKM வந்து 3-1 ஸ்பிளிட்ல சம்பந்தமே இல்லாம எடுத்து வச்சிருக்கான். இவ்வளவு லாங்கா டிடி ஓகே 4 பிளேயர்ஸ் வந்து லோரி ஜோல் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து வேன்கார்டு அவுட்டர் ஜோன்ல இருக்கான். இன்னும் ஜோன் என்ட்ரி கொடுக்கல. சினிவே வெர்சஸ் 4TR டிராப் கிளாஷ் தான் சினிவே வெர்சஸ் 4TR. Secure like 2 points. Performance for the view on the Ama Sinue versus 4TR drop clash. Once again, as the different fronts has resulted in Vanguard losing 2 players as well. It's just down to Dreams and Understood OP, which is not the ideal scenario you would want for yourself. Now Vanguard is going to be forced to play on the back foot. Come on guys, live பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bell button click பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go guys. H4K பண்ணுங்கடா. ஏட் எடுக்கறாப்ல தூக்கி போடுறாப்ல. லாஸ்ட் ரைட் வந்து மேபி தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணா வந்தா வருவாங்க. இவங்க ஏ வேண்டாடு. Man is softened up but it's not soft enough. ரெண்டு மேன் லாஸ் வேறயோ அந்த டீம்ல. ஓகே ரைசிங்கும் ஃபுல் மேன் அலைவ். 4 man standing strong. Bro இந்த WF ஸ்பிளிட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஜோன் will be surprised for you. Wild Fangs. Okay. முடிஞ்சிச்சா fourth zone ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நானு. They know Vanguard's dismantled and now H4K they just want to come in and get a few remaining pieces left over. And just like that, Mac peeks out, and that's going to be the confirmation against Vanguard. The final elimination point claimed. I was very surprised seeing the position that last start they took those shots from. Because as we saw them earlier, I think at least I was expecting them to just like stay inside cover and protect their position towards. Hi bro, எப்படி இருக்கீங்க? ஆஃப்லைன் தான் உங்க லைவ் பார்க்கறேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு லைவ் பார்த்தே. Ha bro, welcome to the stream bro. Petro Benny, how is life going bro? Are going to be further deep ரொம்ப நாள் ஆச்சு. now have an opportunity to gatekeep both H4K
and the players of Lastade. ஏய் பா கலிங்கா பட்ட சென்டர்ரா And அவனுங்க. again, look at that Picardo and டி Sam எட்ஜ் Martin. அப்பா வைல்ட் ஃபேங்ஸ் பாருங்கடா அப்பா. TKM, they've been there for the சவுத்ல longest ரெண்டு time. பேர் அப்படியே வந்து And it seems like Team ஈஸ்ட்ல Tamil Nadu ரெண்டு பேர் எடுத்து also வச்சிருக்காங்க. want to take that same path, but என்னடா ஸ்பிளிட் இது? kind of an awkward கோவாலு switch from Wildfang's Kana and ஆமா Stray got all the way up மட்டமான towards the ஸ்பிளிட் hill, ப்ரோ. and outside the zone we have Goten and Sensei towards the southern edge of the circle. The Blues constantly on the move once again. அது அந்த ஸ்பிளிட்டுக்கு நடுவுலயே அவங்களுக்கு நடுவுலயே மூணு டீம் இருக்காங்க ப்ரோ. You need to be in the white line. Genesis Esports still in the open fray. And now 4TR making that push against the players of Kalinga. But still, PMW IGL, he was able to find the first. But the second conversion does not come into picture. 4TR have already lost out in too many players. Now Morty, the only glimmer of hope standing. And Morty does have the centric position. But Kalinga, they want to charge in and push. அப்பா கலிங்கா ஃபுல்லா புஷ் பண்றாங்க. ஏய் அடிச்சான்டா. They push in and He they finished finish secure பண்ணிட்டான். But there's also a third party from the far fray. லக்கு ப்ரோ எனக்கு. Gets assistance. அட டேய் 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 நாக் ஆவ போறான் பையன். Well, Morty, it seems like he's having a party of his own, and 4 eliminations for the man. Big Non-X conversion playing coming different through. level, bro. So lucky that the shots fired on the players of Kalinga. போன மேட்ச் சூப்பரா விளையாண்டாங்க. போன மேட்ச் நானெக்ஸ் வந்து நல்லா விளையாண்டாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஆனா வந்து பிகேஎம் சோக் பண்ணிட்டான் அவன். Left alive is going to be Owen, and also by the way, that standoff. அவன் அந்த ரெண்டு டீம் சோலா இருந்தா இந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் விடவே மாட்டாங்க. ஜாலியா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் எடுத்து விட்டு நான் கரெக்ட்டா நடுவுல கடைசி ஒரு நாக் இருக்கும்போது நாக்கியோ அழுத்திடுவானுங்க. அந்த கடைசி கில்லியோ அடிச்சிடுவானுங்க. TWOB ஓகே TWOB அடிச்சு ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. TKM வந்து கோட்டனை செக்யூர் பண்ணிட்டாங்களா அவுட்ரேட்ஜ்ல லூசிஃபர். ஓகே hiding on the hill slope in that shack. TWOB இன்ஃபர்னோவே டிராகன் அடிச்சாரு. நைஸ். Lastade are exactly aware as to where he is, so they are going to have to hunt for information first. மூணு நிறைய டீம்ஸ் வந்து எட்ஜ் ஆடுறத நம்மளால பார்க்க முடியுது गाइस. எட்ஜ் டு எட்ஜ் ஆடுறாங்க. Even there now on the run towards the Lastade, Vanguard over there. But I don't think the H4K ஒரு மாதிரி செமி சென்ட்ரிக் அப்ரோச் அவங்க. ஃபுல் சென்டர்னா கலிங்கா வந்து நிறைய மேட்ச் சென்டர் எடுத்து 5th zone 6th zone வரையும் சைலண்டா இருந்து 7th zoneல வெளியில வந்து ஆடுற பாத்திருக்கேன் நானு. இந்த மேட்ச் தான் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ சென்டர் zone பிடிச்சிருக்கும் தூக்கிச்சா என்னன்னு தெரியல. எல்லாம் தனித்தனியா போய் சுத்துறாங்க. Now as we move on towards Genesis Esports taking a fight towards Kalinga. Within the blink of an eye, the entirety of Kalinga done and dusted. It was just one man in the front, and even he gets wrapped up. Boy, oh boy, look Bro, at this. அவங்க டீம் கேம்ப் அடிக்குதோ ஏறி அடிக்குதோ உங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அந்த டீமை ஹேட் பண்றது விடுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். Towards the north, and Non-X from the west are going to charge in their direction, but Non-X right now prioritizing the position of Rising Esports. They want to clear the edge first for the charge and make that push towards the center. என்னடா We'll have to see what the actual decision from them is going to be like, because Anonymous now quite ரைசிங் இங்க ஹோல்ட் பண்ணும்போது இவங்க என்ன தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வராங்களா? ஓகே ஃபாக்ஸ் வந்து எவாக்ஸ் ஸ்பைய நாக் அடிச்சாரு. the players of Ewoks. Man, with how many times I've seen the name of Ewoks pop up on that finish feed, I thought by now they would be done for, but for some reason this team is still alive and still intact with all 4 players there. Yeah, Evox is looking good. Look at that zone shift. பையா அவ்வளவுதான் இப்ப காலி நினைக்கிறேன். பா காலன் பெரட்டான்டா சத்தியமா அந்த டீம்ல. போன மேட்ச்ல இருந்து காலன் பயங்கரமா விளையாடுறாருப்பா. நேத்து வந்து 1v1 விட்டாரு. Bro has some serious beef with the TT Samo. Confirmation instead follows up. Genesis Esports, a big mistake. Viper getting knocked out. I'm never a big fan of these dips. You know, yeah. Johnny. The nade always just automatically crawls in towards the center. It's doing a lot of serious damage to the players of Genesis Esports. It's constantly keeping them in check. ஒரே வண்டி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மாதிரி சென்ட்ரிக்கா வரணும்னு புடிச்சாங்களா என்ன கதை? அப்பா மண்ட மேலே வெடிஞ்சிரா ஆர்த்தர் நேடு. Non-X is on the verge of completely கிராவிட்டியை பார்த்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான். Easy finishes. I think both our thoughts are the same about dips like that. For me, it's like a goal. It's a feeding goal. உண்மையை சொன்னா கோவம் வரும். நீ ஏன் ப்ரோ உண்மையை சொல்ற? உண்மையை சொல்லிட்டீனா நீதிமன்றமா ப்ரோ இது? உண்மையை சொல்லிட்டு எல்லாரையும் காண்டாக்குறதுக்கு. Every time you peek the ridge, your head is going to be visible to the opponent. But hey, guys, react பண்ணாதீங்க அவ்வளவுதான் விட்டுருங்க. Continues as they lose another man, this time to the players of Wildfangs. And Wildfangs, well, they're just fighting with 2 players. So even they have to be cautious with how aggressive they are. They have to control their own aggression. But Non-X
ரைட்ரா ப்ரோ இவரு வந்து ரொம்ப 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 எல்லாரையுமே ட்ரிகர் பண்ணிருக்காரு ஒரு குரூப் ப்ரோ ட்ரிகர் பண்ணாம போயிட்டாருங்க இல்ல திருப்பி இன்னொரு டைம் அவுட் வரும் just a smidge outside the edge of the circle so they can't really overcommit but man oh man TKM they have just the perfect timing of running into these fights. They've been controlling this same hill from the start of the game and now are finally starting to rack up a few eliminations for themselves. Oh no. Team Tamalas. They're stuck. But luckily enough, it's just Colin that's up close. So one man is not going to be that big of a threat. ஆஹா இங்க எப்படா செத்தாங்க பா நாலு பேர் மஜாவா வந்தாங்க அதான் While on the opposite side of the spectrum, Team X Esports is actually doing really good. Yeah. X Esports alive in the later phase of the game. Oh, Arthur with his grenades. Nice, bro. 5 so far. Slow and really good, bro. And that's what X Esports' goal is. Not to rush things. Take it. Yes, Kumar, welcome to the stream, bro. That was a nice nade coming in from the players of Non-X. It allows them an opportunity. Hey, Sri, I need some popcorn. The chat is getting interesting. Drops to X Esports. Well, it seems like X marks the spot, and that is going to be where interesting their grades are going to be. Non-X Esports, what a brilliant turnaround at the start of this fight. Wrong end of the stick, even with Anonymous knocked out. I think there's still opportunity for Non-X to be able to recover now. They know where the other two players from the side of Team X Esports are. And Fame is falling. Hey bro, Vamsi Krishna, welcome to the stream. This fight and to press on with the players only eliminated. We have now. Reaper getting knocked outside of the circle for Team Tamalas. There's a lot of issues. X Esports, they dropped the ball big time. Arthur உண்மையிலே நல்லா விளையாடுறாப்ல. Wants to close up and get that revival handed out. Arthur playing good. Yep. X Esports can back in. With a 3-man squad. இதுல Non-X வந்து எவ்வளவு சென்சிபிளா விளையாடுறாங்க பாருங்க. ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் ஜோன் எடுக்க விட்டு எட்ஜ் கிளியர் பண்ணாம அவங்க உள்ள போல. ஒரு பிளேயர் மட்டும் இப்போதைக்கு ஜோன் ஹோல்ட் பண்றாரு. மூணு பிளேயர்ஸ் எட்ஜ் லைன்ஸ்ல விளையாட்டு இருக்காங்க. இப்போ எட்ஜ் கிளியர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பாருங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சூப்பரா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. சத்தியமா Non-X தம சென்சிபிள் கேம். They're looking really clean. Arthur especially the man in the front lines, he's doing a lot. Even Rapido was able to convert a lot of more. The Night Mobs from the far fray, now they're chipping out a lot of damage as well. And I don't think X Esports can do anything. Yeah. Going for that revive onto Pratik, that was a big mistake. That was an angle that was completely exposed to the players of Non-X. Non-X crushing. As well. There was no way Team X Esports would have survived over there. Because of which now they're just down to one player. Could have saved Adi over there as well. Had they just stayed back, but Non-X கரெக்ட்டாங்க bro. சூப்பரா விளையாடுறாங்க. High ground to them, but being challenged by the players of Zutsu who are climbing in போட்டாச்சு. Southern edge of the hill. And of course, they are distracted by the side of Team Tamilas as well, as AimGod and Mr. IGL are just making sure that all of the attention of Beast is towards them. Smoke goes out, gives them some more room to work with. And if they get close to the players of TKM, then TKM potentially can be sandwiched. And Zutsu can be the team that gains the upper hand in this fight. They can rack up an advantage, guys. Fight goes on. Beast, he's getting charged upon by two players. Okay, third party shot shouldn't say nice. But gets AimGod knocked last man left alive due to the numbers disadvantage falls, but not before making sure TKM will also pay a heavy price for their aggression. The Night Mobs. Knocked out man, he's probably going to be back up. Last head third party angle கொடுத்து மாட்டினானே. ஏய் அட்ரா அவன நண்பா. ஐயோ லட்டு மாதிரி இவனுக்கு ரெண்டு பேர் கிடைச்சாங்க செரஃப். ஆனா ஓகே கொஞ்சம் பிரீத்திங் டைம் கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு. The Blues on the move and it's going to be doing a lot of damage now. The Night Mobs, you got to be quick on your feet. The Blues important knock. Getting the revival on the player. The process is still going on. The Blues on the move and it's going to be doing a lot of damage now. The Night Mobs, you got to be quick on your bro. feet. What is your game plan now? They have managed to scratch up a few players here and there. Last Tada Esports in a world of trouble. Beast still left in the back lines. The man's patching himself up, so that's a really good thing. The Blues going to be on the move anytime soon. Night Mobs, they will need to leave that comfort zone and move inside of the safety lines. And that's when Last Tada Esports might just have the advantage. And that's what they're exactly waiting for. Waiting for the Night Mobs to make a mistake and move out in the open. TKM வந்து Last Tada Esports, they lose out on Stone BGIS. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஐரிட் வந்துட்டான்டா. That's going to be the big point down.
இவங்களுக்கு தான் இப்ப அட்வான்டேஜ். டிகேஎம் அப்படியே அவன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொசிஷன் வந்து மேலே ஏறி அப்படியே மாத்திட்டான். அட்ரா அவனே இல்லனா நண்பா செத்துருடா நீ. எப்படியோ வந்து ஒரு ஒளி. ஓ ஷிட். Future making that push on the leftover players of Lastade, and he's still not able to find. Hey, connect that bullet. அடிச்சானா? DBS once again, but falls back in the blue. He's taking that chip damage upon himself. யாரா அடிச்சாங்க? ஓகே, மேல அவன் டீம்மேட் வந்துட்டான். வாவ். நைஸ் ப்ரோ. They're down 2 players. There's still an incredible outing for the players of ஜோயேஷ் அடிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான். நைஸ் கேம். And of course, Zutsu, a team that was already fight man loss பண்ணிட்டாங்க இவங்க. அதான். Today no shots night bro. Night 10 க்கு. Is going to be from the players 10 or 11 க்கு. Having secured a chicken in a very வணக்கம் ஸ்ரீ வாங்க bro, welcome to the stream bro. Hi bro, Tarnopi, welcome to the stream. They are also there on their way to have a successful map of Miramar. 10 eliminations. TKM வந்து 2 மேன் லாஸ் ஆனா இது ஜெரஃபா sacrifice பண்றாங்களா? This team was hungry that one எடுக்கிறதுக்கு இல்ல ரிவைவ் எடுக்க போறாங்களா? They are going to need that second one as well. ரிவைவ்க்கு போறாரு guys, sorry. Edge கரெக்ட்டா edge. It's got to be Nonix's game. Yeah, pretty much. Nonix செம்மயா விளையாடுறான் bro. 3-1 ஸ்பிளிட் அவுட்டர்ல எடுத்துட்டு பின்னாடி பேக் லைன்ல எனிமி இருந்தப்போ எட்ஜ் ப்ளூ ஜோன் எட்ஜ்ல வந்து 3 பிளேயர் விளையாடுனான். ஒரு பிளேயரை உள்ள ஜோன் பிடிக்க வச்சான். எட்ஜ் கிளியர் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து உள்ள வந்து பிளேஸ் புடிச்ச பொசிஷன் புடிச்சான். பா சாமி செமையா விளையாடுறாயா நானெக்ஸ். ஐ நண்பா வாங்க ப்ரோ, சிம்பா கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். Nonix losing out on Rapido. That's not a good news. Now the fight's down to a 3v3. Utilities being exchanged for both. Whoa! Anonymous. Anonymous. Final 2 men standing for Zutsu. They've got the smoke going. Zutsu ku cover இல்ல. He's going to be a deadly man. Ridge தான் அவங்களுக்கு. Sitting in that one vehicle and display. என்னடா பெரட்டா Anonymous. All he needs to do is connect one shell, and that's what he 1v3 Nonix securing yet another solid game in their hands. Yeah, nice back-to-back win coming for the players of Nonix and a pretty Nonix, wow. On the lucky side of the spectrum. TWB TKM இங்க Nonix வந்து நார்த் most of the timeல Nonix வந்து நார்த் சைடு தான் இருக்காங்கல. நார்த் சைடு அதுக்கு அடுத்து வந்து Vanguard Insidious ஓகே இங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஜோன் அதுக்கேற்ற மாதிரி விடுது, அது சொல்ல வந்தேன். Vanguard give short video very soon புரியல ப்ரோ. இவாக்ஸ் வந்து வைல்ட் ஃபேங்ஸ்க்கு மேல இருக்காங்க. வைல்ட் ஃபேங்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜ் புடிச்சு விளையாடுறாங்க. கலிங்கான் ஒருத்தர் தான் எட்ஜ் விளையாட்டு இருக்கான் இந்த மேட்ச். யாரு இவாக்ஸா? Somehow always attract. They're like Hick Boson off Group B. யாரா சொல்றாரு? This team, they're like Hick Boson H4K. So the way they're two on the southern side, and even Zutsu. H4K கூட 3-1 ஸ்பிளிட் ஆயில புடிச்சு விளையாட்டு இருக்காங்க bro. But Rising Esports, this team, they're like Hick Boson off Group B. சூப்பரா அடிக்குறாங்க bro zone. ஃபாஸ்டா போய் ஃபோர்த் zone சென்டர் எடுத்துறாங்க அப்படியே. நீங்க சொன்ன அட்வைஸ் எய்ம் பாத்துட்டாரு போல லாஸ்ட் மேட்ச் பொறுமையா ஆடினாரு. But now once again the power begins. The circle shifting on top of them, which means Rising Esports, now they're not going to make a lot of moves. They're just going to camp it. You know, Necro, my hunch suggests that Group B is going to have one of the highest cutoffs, by the way. Competition in the mid-pack is immense. I've never really seen teams... I don't think. I think it's going to be Group A. Because inside of Group B, you've got Zutsu and Genesis Esports constantly farming points. Even the Night Mobs and Nonix now creating that vacuum. So I don't think Team Night Mobs அது பேரு TT increase பண்ணிட்டாங்க. This is the difference in opinion, by the way, but then have a look at this, right? You've got Group A where of course every one of those teams they have achieved a lot in the past, but it seems like Group A is extremely top heavy. Now 3-4 teams they have actually Vanguard very soon clutch அடிப்பாரு. அத நீங்க ஷாட் போடுவீங்க நீங்க. ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க bro. ரியாக்ஷன் நேச்சுரலா வராது bro. Genesis Esports getting eliminated on night. Vanguard வந்து ஆனா பெர்ஃபார்ம் பண்றானா எனக்கு பர்சனலா வந்து சந்தோஷம்ப்பா. Vanguard பெர்ஃபார்ம் பண்ணா. Another frag heavy game. They can cross that 100%. நல்ல பையன் அந்த பையன். Let's see though. You never know. Things can't switch around.
since this is the 12th game being played. In the upcoming 12 games, anything can happen. It can be different. 12 game. Oh shit. ESPORTS. Look at over the amount of bullets. No 4 நாளா? இந்த 4 நாள் ஓகே. அதுக்கு எப்படா கண்டென்ட் கொடுப்பாங்க? எப்படா கண்டென்ட் தருவீங்க நீங்க? ஓகே, குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ்ல விட்டு ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட் 2 போறல. ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 3 போவோம். ஆமா. Getting that +1 on the board, that satisfied the man. But again, credit has to be given to him because கலிங்கா போன மேட்ச் சென்டர் எடுத்தான். மேன் அட்வான்டேஜ் இருந்தா இவன் சென்டர் எடுக்கறான். இல்லனா வந்து இவன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எட்ஜ்லயே பொறுமையா சர்வைவலுக்கு போறாங்க கலிங்கா. And that is what you want to do, especially when you are inside of the battlegrounds. வணக்கம் யா கோச். வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Get those points, don't let your opponents get them as well. Thanks for asking bro. Are on that 8 spot for sure, but I guess வாங்க விஜய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கமா गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Let's go. Inside of the top 8, but we'll talk about that. Have a look at this. NONX Esports, they're extremely close against Vanguard. A couple of those players have been knocked out, but off angle ra நண்பா. சம பீட் வச்சான் bro அவன். ஆனா one of those lads as anonymous from a different angle as well tries to சம பீட் வச்சான்டா ஆனா. That have a look at this. NONX Esports, they're extremely close against Vanguard. A couple of those players have been knocked out, but Rapido was unaware of சம that. angle. Dionysus கரெக்ட்டான angle. Takes down one of those lads as anonymous from a different angle as well tries to retaliate, but it seems like the revive is going to be there, Necro. The next zone as well will be popping up any moment. Non-X. Yeah, the revival's going to be there on Rapido. Aim guard சரியில்லை. யாரோ அவர் லிப்ஸ கடிச்சி வச்சிருக்காங்க. Non-X's firefights, they have been எதிரூட்டு பொண்ணா இருக்கும். They've not been scared of anyone. Untouched சும்மா சொன்னா guys. so far. While thanks, they are stuck in a real bad spot. Sensei gets oh shit. ஓ இவன் கவுண்டர் வாங்கல அப்படினா லோ ரேஞ்ச்ல வந்து ஆங்கிள் எடுத்துப்பான் ஜுட்சு. Golden Spray God and Kanha. வைல்ட் ஃபேங்ஸ் போன மேட்ச் ஒரு 2-2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்தாங்க. அந்த 2-2 ஸ்ப்ளிட்ட பார்த்துட்டு கதறிட்டேன் நான். எதுக்குடா அந்த தேவையில்லாத ஸ்ப்ளிட்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு போன மேட்ச். ஜி ரீப்பரோட மினி 14 பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அண்ட் செகண்ட் மிராமர்ல அந்த பொசிஷன் RIE எடுத்தது சரிதானா? ஜோன்ல தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. அங்க இருந்து எப்படி ரீபொசிஷன் ஆவாங்கன்னு பாருங்க. செகண்ட் மேட்சா? செகண்ட் மிராமர். இதுதான் செகண்ட் மிராமர். மகேஷ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மினி 14 ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணல ப்ரோ நானு. ரீப்பர் நேடு போடுறதானா பாத்திருக்கேன். மினி 14 நேத்து அந்த ஒரு மிராமர் மேட்ச்ல காட்டுனாங்க. a default numbers advantage, and especially in a position அதுவும் அவரோட POA காட்டல. அவர் லாங்ல இருந்து ஷூட் பண்ணிருந்தாரு. என் டீம் நேம் Forzen X Esports. How is it? Super bro, super name. Name doesn't matter bro. Just splitting the circle in two halves. The players inside it is what matters. It's 4K on the left side of the circle. Rising Esports as well on the left. Okay. Dragon OP's on the opposite side of the spectrum, and now where are they going? Rising Esports, they just crash on towards Dragon. All the four players, they've got this. அவங்க வேரோஸ் எடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு வந்து இங்க வேரோஸ்ல டீம் இருக்கன உடனே டிப் எடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. Allow them to survive for a long while, but have a look at this anyway. Esports, they are being destroyed slowly and methodically, of course. Rex Boy looking to deal a little bit of damage. We have seen this lad being brilliant in the past, but from the distance it is Team H4K who are causing problems for Team the Night Mobs. Beast has been taken down anyway. Esports are watching this right from the backseat, and they do not want to take a part in this fight. Sit away. They're causing trouble, and also they've caught themselves in a big trouble. Moch and Rex Boy, the only two men standing. That drop clash in Picado has really left them handicapped. Question correct தான் bro. அங்க இருந்து no fights can be taken or move பண்ண முடியாது. Unfortunately zone favor னா #5 இல்ல வேஸ்ட் தானா. H4K. பாப்போம் bro. நான் ஃபுல்லா பார்க்கவே இல்ல. இப்பதான் ஏதோ பார்த்தேன். அவங்க ஏதோ ஒரு டிப் எடுத்துறாங்க. அடுத்த ஜோன்ல எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது அத பாப்போம். While Sinaway, they're left to battle it out. No wait, H4K, they've actually taken up a split. It's a 2-2 split, which has been devised to take on this third party, and they do it almost flawlessly. In fact, Mac with ஆமா சம்ம ஸ்பாட் பா. சத்தியமா கேஸ்ட் பயங்கரமா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த விஷயத்தை. X4K வந்து ரெண்டு பிளேயர் வந்து நார்த் சைடுல இருக்காங்க. ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஈஸ்ட் சைடுல ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க.
அது மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அந்த விஷயத்தை. Of course, in the back lines, it's just one man. Evox Kalan, ஐயோ உயிரை கொடுத்து நல்லா விளையாடுற அந்த மனுஷன் ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. The first priority needs to be team ready for next year. Nice bro. பரவாயில்ல, ஆனா உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு bro. Mac, the man still knocked out. The night mobs, they did a lot of damage. You talked about H4K being brilliant. Well, they just messed up big now. TT ல ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க. ஃபாக்ஸா ஐஜிலும் மலைக்கு வந்திருக்காங்க. Nice to see. The man's trying to pull off. Nice one. Fox, GG bro. Pushed up around the horizon. Got one of the knocks against the points of Evox and instantly backed away. Now trying to get the confirmation against Spot. Aim guard வந்து பின்னாடி இது செக் பண்றானா? பேக் ஸ்டாப் செக் பண்றானா? செட்டில்மென்ட். இந்த மேட்ச் உண்மையிலேயே வந்து டிடி நல்லா விளையாடுறாங்க bro. இந்த மேட்ச் வந்து உண்மையிலேயே நல்லா விளையாடுறாங்க. Sweaty circle, Necro. That road that connects Hush and the Patron and Cruz Deval just divides the circle in two halves now. ஆனா இப்போ எதுக்கு கம்ப்ளீட்டா உள்ள வந்தாங்க தெரியல. இப்போதைக்கு அவங்க எட்ஜ் கிளியரா இருக்கு. எய்ம் கார்ட வந்து இன்னும் கூட எட்ஜ்ல விளையாட விட்டு அப்புறமா ஷ்ரிங்க் ஆகும்போது வர வச்சிரலாம். அப்படி பேக் ஸ்டாப் வருது அப்படினா அது ஈஸியா தெரிஞ்சிரும். ஆனா அவங்க நாலு பேர் ரொம்ப முன்னாடியே ஜோனுக்குள்ள வந்துறாங்க. பேக் ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆகுற வரையும் ஒரு பிளேயரை வெளில நிக்க வச்சாங்க அப்படினா போன மேட்ச் வந்து யார் அந்த இவாக்ஸ் வந்தாங்களே அந்த மாதிரி வேற எந்த டீமும் வராது. ஓகே, ரீப்பரை வந்து லெஃப்ட்ல ஹோல்ட் பண்ண வச்சிருக்காங்களா? 3-1 ஸ்ப்ளிட் ட்ரை பண்றாங்க bro அவங்க. இப்போ மேல ஜோன் இழுத்தது அப்படினா ஃபாக்ஸ் ஐஜிஎல் எய்ம் கார்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துருவாங்க. ரீப்பர் சைடு ஜோன் போச்சுனாலும் அவங்களுக்கு மேக் பண்றது இது இருக்கும், வே இருக்கும். அதனால நைஸ். ஃபாக்ஸ் ஓகே, இப்போ ஃபாக்ஸ் வந்து பேக்ல ரன்ல போறாரு. எய்ம் கார்டு எங்க இருந்தா? எய்ம் கார்டு எங்க? ஓகே, எய்ம் கார்டு வந்து ரீப்பர் கிட்ட போயிட்டாங்க. இப்போ 2-2 ஸ்ப்ளிட் ஆயிடுச்சு. எய்ம் கார்டு வந்து பேக் செக் பண்ணிட்டு அப்படியே ரீப்பர் கிட்ட போயிட்டாப்ல. நைஸ் 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 நைஸ். Unless and until Wildfangs decide to just chime in on those warehouses, dive deep, use the numbers against the split and use it. அந்த ப்ரோ அந்த நேட பாத்தீங்களா? எந்த நேட ப்ரோ? ஸ்ப்ளிட் எல்லா மேட்சும் ட்ரை பண்றாங்க, எல்லா மேட்சுக்கும் சூட் ஆகாது. at some point ஒரு வீட ஸ்லாம் பண்ணி அடிக்கணும். ஆமா, அது என்னமோ கரெக்ட் தான். As he always is. நேத்து ரோண்டோ மேட்ச் வந்து அவங்க ஸ்லாம் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். He's always the man to get the openings for TWB. அதுக்கு அந்த இறங்கல ஹேஷ்டேக் 2 அவங்க ஸ்லாம் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். The rest of the two lads will be able to deliver that retaliation blow against Wildfangs. எல்லா மேட்சும் வர்க் ஆகாது ஸ்ப்ளிட்லாம் இல்ல, நீங்க எடுக்கிற பொசிஷன் பொறுத்து. ஸ்ப்ளிட் எல்லா மேட்சும் வர்க் ஆகும். Barely alive on a sliver. ஆனா நீங்க கேர்ஃபுல்லா விளையாடணும். எந்த மொமெண்ட்ல நீங்க வந்து அந்த ஸ்ப்ளிட் எடுக்கிறீங்க, ஸ்ப்ளிட்டுக்கு போறீங்க, எக்ஸிட் அடிக்கிறீங்கன்றதெல்லாம் இருக்கு. அப்பா வைல்ட் ஃபேங்ஸ் somehow this kill was நல்லா ஏறி கிளியர் பண்ணிட்டான்ப்பா இந்த எட்ஜ். It's a significant amount of damage, but the recovery can still be there. It is there in fact. I'm actually நல்லா விளையாடுனா வைல்ட் ஃபேங்ஸ் இந்த ஃபைட்ல. That line of sight against Wildfangs because they could have easily third partied. ஒரே செகண்ட் கேஸ். Backpacking to the lobby this time. Wildfangs they do manage to survive in spite of Kanha failing that 1v1. And as you can see from the stats itself, it is spray. லைவ் பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Not really a great part of the circle, but from the edges. Wildfangs மே வந்து ஸ்ப்ரே once again. Oh my god, look at Team Tumulus. They control so much. There's Rising Esports in the front, the only team that can be a threat. Team Tumulus. ஸ்ப்ரே கார்டு கம்பேக். அவன் எப்ப ப்ரோ டவுன்ஃபாலுக்கு போனா? ஸ்ப்ரே கார்டு அப்ப இருந்தே நல்லா தான ப்ரோ ஆட்டறதா. Unless Wildfangs pulls off some weird shenanigans. ஸ்டைஜல் ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிரார் அந்த இடத்துல. Even if one man from Team Tumulus drops down. ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்க பாக்குறாரு. ஓகே. ஆனா நானெக்ஸ் இருக்கான்ப்பா. அந்த சைடு ஃபுல் டீம் இருக்கு. Bubble. What is this pounce? Evil had no idea that the entirety of Rising Esports, it's right there. But still Rising Esports, they do whiff a few shots and they have taken a lot of damage. Utilities being flung over as well, and Rising Esports, oh, they were on the verge of being eliminated. Place disadvantage தான் bro அவங்க இருக்கிற place. Like we said, சுத்தி ஹை ரிட்ஜ் எல்லா சைடும் இவங்க இருக்கிற டிப்பு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸான பொசிஷன் தான். ஆக்சுவலா வந்து இவங்க பிரசன்ஸ காட்டாம விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ல. And for sure with the way they control the high grounds,
It seems like they might as well position themselves. எப்படா டிடில மேலாஸ் ஆச்சு? ஓ இவரா? ஐஜலா? ஓகே. Dragon going in for those revives. I'm not sure how well. Emi God. ஏதோ பண்றா. In the back lines, while Fangs are struggling, his spray god has been chipped quite a bit. Team 11 matches played, ignore last match. Almost 8 matches split la man loss ஆயிருச்சு 3 to 4. Split தப்பா இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணா split man loss ஆகும் bro. That's another fight that might just happen. அவங்க நேத்து 2-2 ஸ்பிளிட்டும் வந்து தப்பா தான் பண்ணாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பானோ சைடு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் பார்ட்டிக்காக. அங்கேயும் வந்து ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கவருக்கு வரல. அவங்க ரொம்ப டிலேவா வந்துட்டாங்க, ஸ்லோவா வந்துட்டாங்க. அங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்ட்டா, பட் பாக்கும்போது அப்படி இருந்துச்சு. சில இடங்கள்ல அவங்க ஸ்பிளிட் ஒவ்வொரு ஸ்பிளிட்டுக்கும் ஒரு ரூல் இருக்கும் கைஸ். இந்த ஜோன்ல இந்த மொமெண்ட்ல இந்த ஸ்பிளிட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா வேற எந்த டீமும் வந்து ஸ்லாம் பண்ணாது. Anonymous knocked out. Team Tumulus, they've got a clear line of sight against the boys of Nonyx, while Nonyx still trying to figure out what a consistency from Nonyx, bro. From the radar, we can spot out that all of these teams, they're actually playing in from the edges. They understand the center of the circle. After watch party, let's watch Esper Frags video. Okay. Right now inside of the blue fame. இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு அப்படியே எஸ்போட வாட்ச் பார்ட்டிக்கு போயிடலாமா? எஸ்போட அடுத்து ஏ குரூப் பார்க்கலாமா இல்ல எஸ்போட இதுக்கு போயிடலாமா கைஸ்? ஏப்பா சத்தியமா நானெக்ஸ் வேற மாதிரி ப்ரோ, பயங்கரமா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. 21 years old IGL பிரிக்கிறாப்ல. They're being forced to move out of their comfort zone. Rising esports, the utilities, they're doing too much damage against him, and it's Nonyx constantly claiming the elimination points too. Oh my god, Nonyx is on the verge of pulling off back-to-back. This will be a hat-trick. Bro, Nonyx சத்தியமா சூப்பரா விளையாடுறாங்க bro. All the four players up and alive. Rising esports. Oh, Arthur with his grenades. Any more damage. Nice. Last man of Rising esports falls apart too. Arthur with his grenades. Really nice. They just bleed down to their miseries, don't they? Nonyx esports, the big man strikes. Arthur is back on the finish feed. 6 eliminations already. Now their next target will be Team Tamilas, who have cost them so much trouble all along this while. They did lie low, could not retaliate against the likes of Team Tamilas, but now I guess it's time. As we shift focus, there's another fight on the western flank. It is going to be Wildfangs versus H4K for the battle of these compounds. Blue zone la irukana. Patch himself up. Needs from H4K were brilliant. Sensei once again gets knocked out. This is brilliant compound defense. They're not giving up just yet, Necro. H4K is actually doing such a good job. Somehow Rapido parappa Nonyx third party பண்றானடா. Very Sujil is the only person. Wildfangs, they're getting ripped through as well. Reaper வந்து மினில நாக் வச்சாரு. Standing in the front, but he's got his hands on the MG3. And this is one of a kind. It's a weapon that can shred through the flesh. It's a shredder. 4 to 5 bullets in the magazine. Now wants to go for a fresh. Nonyx win பண்ணிருந்தா hat-trick. Blue will be on the move soon. The nade's going to do a lot of damage. Amazing it. He's been eliminated from the game. That's a nail in the coffin. Wildfangs did win that fight, but a massive cost. 2 players have been taken down just to surviving for this finale. This Trinity, of course. Fame எப்ப நாக் வாங்குனா? யார் கிட்ட இருந்து நாக் வாங்குனா Fame? ஓ Reaper தான் நாக் வச்சது Fame. Okay. The focus is going to be between Team Reset பண்ணிட்டாங்க. Esports as they inch closer for the hat-trick. Reaper in the front lines, Arthur as well in that dip. This is the same dip where Rising Esports also found their grave. I'm not really sure if Nonyx are going to be surviving. Damage but in the back lines, EMR sniper naale adam bro. Against Wildfangs and Spray God is still alive, still doing damage. Wildfangs is the only team that can stop Gana bro. What are these shots? பயங்கரம். Wildfangs are fighting. Nonyx did not even stand. Spray God 8 killடா. Wildfangs, they've taken down Nonyx to just a 2-man squad. A team that had the man advantage now taken down to just a 2-man squad, and now to nowhere. The entire situation favoring the boys of Team Tamilas. Team Tamilas with 3 men standing. Grenades இல்லையா உங்க கிட்ட? Who's going to be on the move? It's going to force every single team to move out of the comfort zone. And that's where Team Tamilas is going to go for the strikes. And Team Tamilas, they strike down. Okay bro, he's really good bro. Also Nonyx reaping the benefits, but now it's time for Reaper to move aim up. guard HP இல்லடா. Man left alive, that is going to be anonymous. His position has எங்க been aim guard ஏதோ clutch அடிப்பானீங்க. Match முடிஞ்சிருச்சு. This is not enough. Team Tamilas, they break down Nonyx. That was close towards hat-trick, but Nonyx. Nice guys, say whatever, but TT is far improving compared to last matches. இந்த மேட்ச்லயே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டிடி வந்து ரைட் சைடுல கில்லு பாக்குறதுக்காக வந்தாங்க. அவங்க இருந்த அந்த வேர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பண்றதாங்க நினைக்கிறேன். அதை விட்டு அவங்க ரைட் சைடு வந்தது. இன்னொன்னு
எய்ம் கார்டையும் ஃபாக்ஸையும் ஆக்டிவா பேக் கிளியரா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கிறதுக்காக வந்து ரேன் விட்டது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். நைஸ். ஸோ லாஸ்ட் மேட்சஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணதை விட இந்த மேட்ச் வந்து தே பிளேட் பிரிட்டி குட். I won't say extremely good, but pretty good. They are improving. There is some efforts being taken. இப்போ வந்து எஸ்பரோஸோட ஃபுட்டேஜ் பார்ப்போம் வாங்க. யோ எஸ்பரோஸ் கேமிங் ரொம்ப நேரம் பண்ண பட்டு எஸ்ப்ரோ சத்தியமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டான்டா. 1000+ டேமேஜ் ரீப்பர் உண்மையிலே வந்து டிடிக்கு வந்து ஒரு மெயின் பில்லர் மாதிரி ஆடுறாரு ப்ரோ ரீப்பர். உண்மையிலே மேட்சுக்கு 2-3 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்றாரு. டீம்ஸ் ஆகுதா சர்வைவல் போயிட்டு சர்வைவலும் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. தட்ஸ் நைஸ். இதுக்கே ஃபயர் விடுறீங்க ப்ரோ. மொமெண்டம் இஸ் பீயிங் ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து நீங்க ஃபயர் விடுறதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. ரைசிங் எஸ்போர்ட்ஸ் கூட வந்து டின்னர் ஃபோக்கஸ்டா ஒரு கேம் விளாண்டாங்க. அதுக்கடுத்து அவங்க ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் எடுத்தாங்கல்ல, கேம் அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துச்சுல்ல. இது வந்து அந்த இதை வந்து 3 பேருமே செத்துருவாங்க ப்ரோ. 3 பேரும் செத்துருவாங்க. எஸ்ப்ரோஸ் மட்டும் கடைசியில அலைவா இருப்பான். இது வந்து ரோண்டோ மேட்ச். RNTX கூட ஃபைட்டு. எய்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாலட்டோவ்ல நாக் வாங்கிடுவார் அந்த மேட்ச். இது என்ன மேட்ச்? இது வந்து டிராப் ஃபைட்டு. ரேங்கல் மேட்ச் டிப் ஹோல்ட் பண்ணிருப்பாங்க. டூ ஓகே ரைட். அந்த மேட்ச் இந்த மேட்ச் எஸ்ப்ரோஸ் வந்து பயங்கர ரிலையபிளா ஆனான் ப்ரோ. பட்டுன்னு இது பண்ணான் ப்ரோ. இந்த இதுல வந்து ரைட்ல எங்கேயாவது ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல. ஆனா அங்க முன்னாடி RNTX ஹோல்ட் பண்ணிருந்தான். 2 நாக்கு ப்ரோ. ஆஹா, அந்த 2 நாக்குனால தான்டா அவன் அப்போ புஷ் பண்ண பார்த்திருக்காங்க. இந்த டின்னர் மேட்ச் இது. ஏய் சத்தியமா எஸ்பா அவன் கேம் ஸ்பீட கேம் கிளாரிட்டி பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ. ஏடா நான் குந்துறோம் ஃபைனல் எலிமினேஷன் பீஸ்ட் bro. compared yesterday non-x points today. Okay bro, after this match we shall go straight to that. இந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேனே. இது ஹெட்ஷாட் வச்சு லாஸ்டா எலிமினேட் பண்றோம். இந்த மேட்ச் கூட செம்மையா விளையாண்டுருப்பாங்க ட்ராய் இந்த மேட்ச். இந்த மேட்ச் டின்னர் மேட்ச். இது உங்களுக்கு ரோ டின்னர் எடுப்பாங்க. ஃபினிஷும் எடுத்துருவாங்க. வாவ். வா ஃபெட்டாலிட்டி எஸ்போ பாக்குறேன்டா ரொம்ப நாள் கழிச்சு. நீ அவசரப்படாத, நீ கொஞ்சம் உயிரோடு. அதாவது வெளில டாட் கிரீன் மார்க்ல. அம்மா கிரீன் மார்க்ல வந்துட்டு வந்தேன்டா.
ஏய். அப்படியே உட்கார எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி பாரு. அப்ப போய் பாரு அங்க பாரு. Watch out. அவன் ஆல்ரெடி பாத்துன்னு இருக்கான். நைஸ் ஒன்றா. கால்ல தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். கூப்பு கால்ல. கூப்பாரான் டாகவன் டாக் ஓகே வெளிய போடா நைஸ் நைஸ் டப்ளிங் டா. ஏய் அடி அடி பாத்தி ப்ரோ எஸ்ப்ரோ சாரி பாரு ஈஸி கமெண்ட் லாஸ்ட் எங்க பாரு. ஓபன் ஓபன் நைஸ். அப்பா டேய். பெரிய ஆடுறான்டா. சத்தியமா ஃபாஸ்டா ஆடுறான் ப்ரோ இவன் கேம். முன்னெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி எஸ்ப்ரோஸ் கிட்ட வந்து என்ன ஒண்ணு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபைட்ஸ்லலாம் வந்து ப்ரெஷர் ஆயிருவான் பயங்கரமா. அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஐஜிஎல் சொல்ற வரையும் வெயிட் பண்ணுவான். பட் இப்போ வந்து அவனே ரீட் பண்ணி விளையாடுற அளவுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கான். இன்னொரு டீம் அபேக்கனை பிடிச்ச பையன் பெரட்டானே. ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஏறான் பாரு. டேட் போடாதே. அல்லாஹ் மேட்ச் செத்துருவாங்க அதுக்கு அடுத்து. ரைடர் ஸ்பிளிட்ல இருப்பான். ரைடர் ஸ்பிளிட்ல இருக்கிற இன்ஃபோவே தெரியாம போய் மாட்டிப்பாங்க. ஃபன் பேண்டர்னு ஒன்று இருக்கு பிஜிஎம் எஸ்போர்ட்ல. அது புரிஞ்சா தப்பா தெரியாது. சவுத் இந்தியன் எஸ்பவர்னா சும்மாவா? எஸ்ப நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் இன் மேக்கிங். டபுள் பேரல் இருக்கு ப்ரோ எஸ்புக்கு ஆல்ரெடி கேம் நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. எப்போ வந்து அந்த ஃபுல்லாக அவன் சானாக் மேட்ச்சில் ஹீல் குத்த ஆரம்பிச்சு தான் அவனோட ஃப்ரண்ட் லைன் அசால்ட்டிங் வந்து போயிடுச்சு வந்து ஃபுல்லாக. இப்போ திருப்பியும் ஃப்ரண்ட் லைனில் ஏறி ஆடுறான்ல, அதனால வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறான். போல ப்ரோ அங்க என்னடா எனக்கு காத்தடிக்கிற சவுண்டு கேக்குதா இல்ல அவங்க மைக்கா? பையன் ஸ்ப்ரே ஆரம்பிச்சனாலே 2 நாக் வச்சிடறான்ப்பா. நைஸ் ஒன் ப்ரோ. என்னடா ஓ சி லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபா கைஸ்? எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம எஸ்ப்ரோஸ்க்கு. அடா எஸ்பே எஸ்ப்ரோஸ்க்கு இனிமே டான்சிங் ரோஸ்ன்னு பேர் வைங்க. டான்சிங் ரோஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. எமோஜி தான் இதுல போட முடியுமா? ஃபயர் இருக்கா? கைஸ் எல்லாம் போயிட்டு சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க கைஸ். நம்ம பையன் தான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. 5 ஃபிங்கர் கைரோ ஆல்வேஸ் ஆன் போட்டிருக்கான் பாருங்க பிளே ஸ்டைல். மஜாடா எஸ்பே செம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ரா. என்ன இப்போ ஆட வேண்டியது தானே? இன்னைக்கு செலிப்ரேஷன். வாங்க இப்போ குரூப் ஏ மேட்சஸ். சோல் வந்து ஏதோ நல்லா விளையாட்டான்னு நினைக்கிறேன். டிடி கேம் பிளே டுடே யுவர் தாட்ஸ் ப்ரோ. டிடி இஸ் இம்ப்ரூவிங் ப்ரோ. ப்ரோபாட் வாங்க ப்ரோ. ப்ரோபாட் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. அவங்க இன்னைக்கு மிஸ்டேக்ஸ் கம்மியாக பண்ணாங்க. இன்னொன்று அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச்ல நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து அவங்க வல்கேனோ மலையில வந்து ஒரு 2 பேர் விளையாட விட்டுருக்கலாம். ஆஃப் ஆங்கிள் கொடுக்காம அந்த 2 இடத்துல 2 பேர் இல்லைனா ஒருத்தர் கூட அந்த இடத்துல விளையாடி இருக்கலாம். 4 பேர் ஸ்குவாடோஸ்ன்னு ஆன உடனே இவாக்ஸ் வந்து இன்ஃபோவே இல்லாம வந்து மலையை எடுத்துட்டாங்க. அங்க வந்து சும்மா அவங்க 2 ஆக்டிவா சுட்டு காட்டிட்டு இருந்தா கூட இவாக்ஸ் இந்த இடத்துல டீம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்காவது போயிருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து எப்படி சொல்றது, அங்க வந்து அவ்வளவு குயிக்கா எங்கேஜ் ஆயிருக்க மாட்டாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஆர்ஐ வர விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது நடந்திருக்கும். ஸோ கம்பேர் டு எஸ்டர்டே இன்னைக்கு வந்து தே ஹேவ் இம்ப்ரூவிங் கேம்பிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த மிராமர் மேட்ச் வந்து அவங்க ஃபினிஷ் பார்க்க வந்தாங்க. பட் வந்து அவங்க வர்றதுக்குள்ள அந்த இடத்துல ஃபைட்டு ஃபினிஷ் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால அவங்களுக்கு ஃபினிஷ் கிடைக்கல. அங்க வந்து இன்னும் ஒரு 1 மினிட் ப்ரியரா வந்திருந்தாங்கனாலோ இல்ல அந்த ஃபைட் 1 மினிட் டிலேடா நடந்துருந்துச்சுனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஃபினிஷ் கிடைச்சிருக்கும். அட்லீஸ்ட் தே ஆர் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ். இல்ல
லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபினிஷர்ஸ் கம்மி அப்படின்னாலும் அவங்க இயர்லி ஸ்டேஜஸ்ல வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சரியா கவனிக்கல. ஏன்னா அவங்க போயிட்டு ஃபுல்லாவே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு செட்டில்மெண்ட்டை. பட் வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்ல ஒரு 6th ஜோன் 7th ஜோன் மாதிரி அவங்களோட அந்த கேம் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு. இது ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பண்றாங்க. என்னன்னா ரீப்பரை வந்து ரொம்ப தனியா விளையாட வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இப்போ ரீப்பருக்கு புஷ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மேன் லாஸ் ஆயிடும். ஸோ அவ்வளோ ஓவர் எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாம ரீப்பர் தனியா ஆடுறதுக்கு பதிலாக இதர் 2-2 ஸ்பிளிட்ஸ் போகலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த 3-1 ஸ்பிளிட்ஸ் வந்து ஜென்ரலா நீங்க எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜோனோட காம்பேக்ட் சைடு இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து நீங்க இந்த 3-1 ஸ்பிளிட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். காம்பேக்ட் சைடுனா அந்த ஜோன் ப்ளூ ஜோனோட டிஸ்டன்ஸும் பிளே ஜோனோட டிஸ்டன்ஸும் பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு, ரொம்ப அதிகமா இல்ல அப்படின்றப்போ பேக்கை நீங்க வந்து கிளியரா வச்சுக்கணுன்றதுக்காக வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து ரன்லயே வச்சுக்கலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா பேக்ல என்ன நடக்குதுன்ற இன்ஃபோ வந்து இந்த ஒரு பிளேயர் கொடுத்துருவான். இஃப் இன் கேஸ் அப்படி பேக்ல வந்து எனிமி இருக்கான் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிளேயரை மட்டும் பிளேயரா முன்னாடி போயிட்டு ஜோன் ஹோல்ட் பண்ண வச்சுட்டு 3 பேர் வந்து பேக் கிளியர் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்து ஃப்ரண்ட் புஷ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து அவங்க பண்ணலாம். அண்டு லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து அவங்க டின்னர் ஃபோக்கஸ்டான ஒரு கேம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிடையாது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷர்ஸ் கிடைக்கல. ஏன்னா டிப் இருந்துச்சு அந்த சைடு, ரோட் சைடு எல்லா ஃபைட்ஸும் அந்த சைடு நானெக்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓவர் ஹைப் வேணாம் ப்ரோ. இட்ஸ் நாட் லைக் ஓவர் ஹைப். அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. தே ஆர் டூயிங் குட். இந்த எய்ம் கார்டு மட்டும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணா அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும். And a lot of early conflicts, but Autobots to Rippers. என்னடா இது 6 ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்துருக்காங்களே சோலு. Today they show It's momentum dinner, I guess, like RIE. Yep. Player has been taken care of. Atanki also hits the floor as Mad King surrounds Orangutan. But having those recalls still up means they can still recover. Yeah. இன்னைக்கு புஷ் பண்ணி ரிப்ளே பண்ணிருக்காங்க. தேர்ட் பார்ட்டி கில்ஸ் ஒன்லி. ஆக்சுவலி அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி. எப்போ நீங்க வந்து புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு ஜோன் வேணும் அப்படின்றப்ப யூ கேன் ப்ரிஃபர் ஹெட் டு ஹெட் ஃபைட்ஸ். அப்பா ஏகேவோட இன்ஃபோவே இல்லடா சைராக்ஸ்க்கு. With that AKM he should be dead. ஐயோ He's brilliant in Cyrax. பாவம். The finish. Orangutan did have been shooed away from this position, but this fight is still dragging on, ladies and gentlemen. It's Soul versus Team AX. No, அவங்க ஸ்பிளிட்ஸ்ல வர்க் பண்ணனும். A little piece of nuisance against the opposition damages both the players of Team AX, by the way. Yeah. This is the one man that you can never account for as to Gordal promoted to 16th place. ஒரே செகண்ட் நானெக்ஸ் ஓட பாயிண்ட் பார்க்கணும். நல்லா ஞாபகப்படுத்துறீங்க. ஏவோட ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க, இப்போ எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருக்காங்க நானெக்ஸ். இது என்ன நானெக்ஸ் 39 பாயிண்ட் 14வது இடம். 3 மேட்ச்மே நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ அவன். 2 டின்னர் ஒரு #2ஆ இல்ல #4ஆ? இந்த மேட்ச்மே 14 பாயிண்ட். நைஸ் ப்ரோ. 13வது இடத்துல இருந்து பையன் 2வது பொசிஷனுக்கு வந்துட்டான். அப்பா 60 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான். From #13 to #2 bro. Seriously bro. Wow. 2 டின்னர் அவனுக்கு மொத்தமா மாத்திச்சு கைஸ். மொத்த கேமே மாத்திச்சு கைஸ். நீ டேவே பாயிண்ட்ஸ் டேபிளே தலைகீழா திருப்பிட்டாப்ல ப்ரோ பையன். மஜா மஜா மஜா. கமா கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன் தட்டி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Let's go people. Let's go for 60 likes. Like பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. But a pin in that for a few moments, because we have 8-bit a bit up against Nebula Esports, with Nebula not really in a decent position right now, and in fact not even in the game anymore. Big Boss on இந்த மேட்சும் 4 பேரும் அலைவா. 8-bit to survive as well as God, like they have a line of fire, but என்னதான் ஆச்சு? chooses to take shots towards the players of Autobots instead. He has 4 nades available, and this man is known for his utility. He's providing cover for Admino and Manya to move in, and they have gotten themselves quite close to the players of 8-bit, but they still have to be cautious.
They find the first pick. நான் வந்து இவங்க நிறைய வெஹிக்கிள் கிளாஷ் பண்றாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது ப்ரோ. Now skips. நிறைய வெஹிக்கிள் கிளாஷ் ப்ரோ இந்த டீம்ல. And well, கண்ணை மூடிட்டு ஓட்டுவாங்க போல. அவங்க டீம்மேட் வண்டியே அடிச்சிக்கறாங்க. போன ரவுண்ட்ல கூட Sarang is distracted. Finally, the trade comes through, and godlike they're going to be left bleeding. Sarang goes prone in an attempt to survive, but doesn't survive for long. And an instantaneous third party. என்னடா நடந்துச்சுங்க? And God, but Sarang on the flank should find the trade, but Sarang is distracted. அட்மினோ நாக்கு ஜானத்தன் இருக்காப்ல, எஸ்பவர் இருக்காப்ல. Sarang goes prone in an attempt to survive. எஸ்பவர் வந்தாரு. ஏய், அவன் எப்படா செத்தான்? Survive, but doesn't survive for long. And ஜூஸ் எஸ்பவர் யார் நாக் வச்சது? third party from the side of Autobots, and godlike they get annihilated. The saving grace for 8-bit is going to be the last man still on his feet. என்னடா எஸ்பவர்ல அவன் நாக்கானதே வரல இன்னும். They still stay in this அட்மினோ எத்தனை முறை நாக்கானா? அட்மினோ பேர் வந்துனே இருக்கு. ஜூசி எஸ்பவர் அடிச்சானா? சாரங் தான இருந்தான் அந்த இடத்துல. Admino, he had visual confirmation, and well, சாரங்க ஸ்கிப்ஸ் அட்மினோ நாக் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டான். சாரங்க பாத்துட்டாப்ல, சாரங்க அடிச்சிட்டாப்ல. எஸ்பவர் ரைட்ல வந்து நின்னாப்ல, ஜூசி பின்னாடி இருக்காரு. அண்ட் இவன் வரும்போதே ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து ஏத்திட்டான் மண்டல. ரைட், டோன்ட் ஸ்கிப் ஜோக்கர் கிளட்ச். எதுல ப்ரோ இப்ப எத்தனாவது ஜோன்ல ப்ரோ ஜோக்கரோட கிளட்ச்? 6 ஃபினிஷ் எடுத்திருக்காங்க. வணக்கம் வணக்கம் தவசீலன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 63 பாயிண்ட்ஸ். ஆமா ப்ரோ, பயங்கரமா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. பயங்கரமா ஆட்டம் ப்ரோ. If he clutches out this 1v2, they still stay in this game, but no says. ட்ரையே 75 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ப்ரோ. இவங்க 60 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தது கரெக்ட்டா தான். ஆனா அந்த லாபி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸா போகுது. அதுல கன்சிஸ்டன்சி ஏத்துன வந்ததுன்றது இட்ஸ் ரியலி நைஸ். அந்த லாபில வந்து ஜெனசிஸும் ஜிட்ஸும் போட்டு பரட்டிந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு நானெக்ஸ் பரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரே நாள்ல. காப்லின் ராக்கே நாக் வைக்கிறான் ப்ரோ. அந்த கிளட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டனா இல்ல இனிமே தான் வருமா விக்னேஷ்? Autobots in the meanwhile have been extremely proactive in these initial battles. Have a look at that. 10 elimination points secured already. Autobots will come back. Now, this is the place from where they can actually go in from a passive game. The team la ESPORTS ano kena ino bayangara consistent ah vilaadranga bro. Western edge of the circle. Poorai pist pora alavu consistent. Previous bro. Oh poiricha adu. Irunga indha match mudichittu paapom munadi seeking panni okay va. They are right on the money. We've seen Revenant X-Spark get these positions before in a similar circle, and they dominated the entire game. Can Team Soul replicate that same measure? Will certainly be a question. Is Orangutan, they are currently under fire. Legit gets that first knock. Beautiful execution. AK has been confirmed. Missed. Okay, paakran. Ada enna gaadalukku vanda sodana. But at least gaadalukku vanda sodanaye vandu inside of the play zone. Although the line of fire of Team Soul. On the other side of things, this adalla enna decision edukkranga therla. Oh, all right. avanga APG mari oru team ready pannonu muyarchi panni from their side. Now Omega Knight reject mari aichu adu kadasila. Slug was the one who got finished off, and K9 Esports, according to their game plan, they need Slug. They need him for the aggression. They need him to play these off angles because he's the one man. AX and Joker drop fight. Okay. Irunga indha match mudichittu na அப்படியே seek throw பண்ணி பார்க்கறேன். Sneaking into those off guarded positions and catching teams off guard. Knight and Ninja Boy though sent to the front line while Omega stays in the back trying to gatekeep the players of True Rippers and keep them distracted. But Shadow OG with this nade, I guess. இந்த லாபில இன்ஃபேக்ட் வந்து இவங்க ஸ்ப்ளிட் எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. இதுல நீங்க மேப் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடியா வரும் எங்கங்க வந்து 3-1 ஸ்ப்ளிட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம், எங்க வந்து 2-2 ஸ்ப்ளிட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா தெரிய வரும். காப்லின் ரால்ஃபியை நாக் வச்சிட்டாரு. ஓகே, ஆட்டோபாட்ஸுக்கும் சோலுக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்குதாங்க. 7 eliminations already. Responsibility on Knight, this young lad who stands atop of all of these experienced players, still surviving. Ninja Boy confirms that one more finish. K9 Esports, their survival instincts are on top, and now all of a sudden Mad Kings have been pinched from their backlines.
Steam யாரா Autobots அடிக்கிறது third மேட் party கிங்ஸா squads. Needs coming in from Ninja Boy as well as Roy Ice 6 Force match to the front. 75 So points. again, ஆமால yes, கரெக்ட் ப்ரோ. maybe the best. ஆமா 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 ஜெய்சிலன் பாயிண்ட் ப்ரோ 3 matches They 63 maybe pick up a points. couple of points for ஆமா themselves. ஆமா you're right. Case, but I think one thing I would like to say to the players of K9 Esports You're is right, that bro, yes, you're right. ideally 3 the matches saying is la that the enemy of my enemy is my friend, but that does not work in BGMI. Joker The in enemy 5 of my solo enemy is also finishes. going to be my enemy. Luckily, K9 Esports, their opponents are out of ammunition. Joker does not have a lot of bullets remaining in that AUG. Just 12 rounds left, so he is going to need a little bit of a loan from his teammates. But K9 Esports, the pressure from the blue. What is Omega up to? நீங்க Just goes எத்தனை down to பேர் the நோட்டீஸ் play zone, பண்ணீங்க leaving எண்ட் Ninja ஜோன்ல Boy வர்ற behind, டீம்ஸ் who நிறைய will, டீம்ஸ் கிட்ட I ஆமோவே guess, இருக்க eventually மாட்டேங்குது. succumb to the pressure of Team Soul as they are making that bounce. But here, OG versus Aru Rippers, pinched. both the teams on fire today. IGL versus And IGL True ஆரு Rippers, versus 5 ஜெல்லி eliminations ஆரு secured, டாப்ல they've ஒண்ணி moved to ஒண்ணு. top 6. Their job in this game, I guess, according to them, is done. But OG, they need a lot more. They've gotten 10 finishes. Wizgod is still left. And he is going to have to turn into a wizard to be able to clutch out this fight. Steps out from behind the smoke. A duel against Ronnie. Takes a lot of damage. Surrounded from every single புஜிக் angle. புஜிக் 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 Finally புஜிக் goes புஜிக் down. புஜிக் புஜிக்னு ஒரு 10 ஷாட் அடிச்சான் ப்ரோ பையன். Clutch out this fight. Steps 1 out மிஸ் from 2 behind 3 the 4 5 smoke. 6 7 8 9 10 Takes a lot of damage. 10வது புல்லட் Surrounded முடியும் from போது பையன் every அடிச்சிட்டாங்க. single angle. Finally goes down. இத பாருங்களேன். Wizard to be able to clutch out Yeah. this fight. Steps out from behind the smoke. A duel against Ronnie. Takes Wow, yeah, yo. from every single angle. It's God, bro. Rippers, they've been flawless in that fight. Oh yeah. The way they spread out, the way Sama they Vifu, bro. Wizgod, just like you mentioned, from every single Chibi. angle, it was just ஆமா ப்ரோ பாயிண்ட். ஏய் வாடா விக்கு. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா ஏய். So did K9 Esports to the pressure of Team Soul. Now டாப் Team 8 Soul, ரவுண்ட் they குவாலிஃபைட். get ஆமா ப்ரோ straight ஆமா back ப்ரோ to ஆமா ப்ரோ. round டாப் 8 நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் பாட்டம் 8 நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் தான் ப்ரோ. Joker is on fire. பாட்டம் 8 வந்து ரவுண்ட் 4 டாப் 8 வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ். I'm going to join the party when ஆர் மகேஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Rippers can be their only லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. charge against Team Soul and take out their biggest threat. Meanwhile, all of காடலுக்கு மட்டும் டிஃபரண்ட் காடலுக்கு மட்டும் தான் டிஃபரண்டா ஒத்துக்கிறேன் ப்ரோ நான் அதான் உண்மையிலே can they convert பாவம் this bro. chicken for themselves. இந்த மேட்சே பாருங்களேன் ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து The teams are fighting towards each ஜானதனோட other. மண்டை மேலே ஏத்துனாங்க. The teams with the numbers to work with, True Rippers and Soul, and God's Reign, because they are towards the northeast. ஜானதனுக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கும் யாரா நீ அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல சுட்டுனதும்போது their odds automatically are going to be the highest, although you கழுத்து மேல வந்து see தேங்க்ஸ் that மம்மி. in the match cannot first currently game, know. but, நந்தே வாத்தினா குடுத நைட் தந்தன. spotted out by Knuckle from the distance also. ஓய் கண்ணுங்க மெய்க்கிண்டியா. Getting அழகா knocked தீமா. down can be a troublesome situation for True Rippers to deal with. The only variable inside of all of this that can swing the fight into the favor of either Soul or maybe God's Reign. Come on guys, let's go is for gonna be that one man left alive from Hig Bozon, Omega. மைக் ஆஃப் பண்ணலையாடா நானு. Yeah. Oh And I shit. think kudos to Higos as well. I think no matter the situation, Top no matter 8 the next circle, round being qualify able to ஆகுமா use bro? angles and being Yep. able to find that space every single time. டாப் 8 ரவுண்ட் 4 கா. Their survival instinct. ஓ இது ஏ குரூப் யா இது. Eliminations. They also have 5 eliminations. டாப் 8 வந்து இது இல்ல. பாட்டம் 8 தான ப்ரோ ரவுண்ட் 4 இல்லையா? ஃபைண்ட் ஸ்கெட்யூல். ஓ டாப் 8 குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் யா. என்னைய சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க. Meanwhile, The just group like A, you bro, mentioned, this. on the south side, this battle has been taking place. Goblin, he's being protected like the prince of the Green Army. சோல் கூட கம்பேக் கொடுக்கறான்டா ரவுண்டா மேட்ச்ல 11 கில். This fight seems like a lot of pressure coming through from Team True Rippers and Team Soul. They've got to be a little wary because God's Reign are wrapping them. இன்வைட்டட் தமிழ் டீம்ஸ் எத்தனை இருக்கு ப்ரோ? இம்ரான் ஷரீஃப் இன்வைட்டட் தமிழ் டீம்ஸ் மொத்தம் 3. Always looking to divert their attention with the Rising Esports. Joker, their big man falls. Now ராய் தமிழன்ஸ். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட டீம் தமிழாஸ். அப்புறம் நம்மளோட ஒரு ஆர்க் இருக்கு. அது வந்து ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து இதுல லைன் அப் வந்து நார்த் பிளேயர்ஸ் பட் ஆர்க் வந்து தமிழ்நாடு ஆர்க். Reset Soul, although on the other hand, I think this sandwich might result in them just getting taken out on the fourth. Oh shit, oh shit, oh shit. And this completely changed. Aha! GDR third party kontaan bro. Jad bro GDR satyama. Don't have the numbers. Soul
doesn't have the numbers to work with. Samada, yappa, God's Their chicken rain. dinner now is guaranteed. True Rippers down to their last man. Jelly on a run for Big his Boss life. and For inno a alevada. while, gets finished off by Destro. The IGLs going after each other. And now God's Rain, I believe, are also aware about the last man from the side of Higg Boson. And the gods are going to make sure that the God particle doesn't exist in this game anymore. Absolutely. God's rain மொமெண்டம் ஜெனரேட் பண்ணிட்டான் ஒரு மாதிரி நல்லா தான் ஆடுறானுங்க காட்ஸ் ரெயினும். ஆனா காட்ஸ் ரெயின் இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேகமாவே வந்து அவங்க ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இன்னும் ஃபாஸ்டாவே அவங்க பிளே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பிக் பாஸ் ஆன் 101 பாயிண்ட் 80 75 68 64. இந்த குரூப் கொஞ்சம் அந்த குரூப் அளவுக்கு டைட்டா போல. அதெல்லாம் கணக்கில்ல ப்ரோ. தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அது தமிழ் டீம். lobby. I also love தமிழ்நாட்டுல பிளேயர்ஸே இல்ல. unknown face, a rather new face on the non-x is equal to GDR. புரியல ப்ரோ. delivering yet again. And the crazy point is that this team wasn't doing too good in the third parties. Yeah. In third party tournaments, they were Top 8 final cutoff. board, Yes, bro. I'm not something really good with cutoffs, bro. out of the officials. It's a flip. Not really And good now with the it's a max completely guys. different team. I'm actually going to be thrown off under the bus. Round 1 matches live streaming இருக்கா? The other way around. No, I guess bro. ஏனா வந்து round 1 இருக்காது. round 2 ல இருந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் matches. They were winning back to back. ESPORTS was getting MVPs left, right and center, but now inside of the officials they are struggling so much. பாரங்க அர்ஜுனை அடித்த அடிதேன்னு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Godlike has been doing pretty decent in the third party tournaments. Airborne முடிச்சிட்டாப்ல. They always bomb. டப்பாடா அது. நைஸ் ப்ரோ. Finals in few of the officials, don't get me wrong, but they've never been able to get a trophy. ஏய் ஆமா நம்ம வந்து அந்த 1v3 பார்க்கவே இல்லல. ஈவன் இந்த 1v3 மட்டும் பாத்துருவோம் guys. Bro is only good with the jandas. What the fuck bro? What the fuck? This you could have avoided. This you could have avoided. Tournament that I've casted, right? And I am kind of tired. Seems like going for a revive. என்னடா இவன் எப்படா கிளட்ச் அடிச்சான் இந்த பையன் இறங்கணும்னே அடிச்சானா? 8-bit as well as reckoning esports who are மொத ஃபைட் அந்த ஃபைட் தானா? like Godlike as well as Team Soul. They have taken a fight up front and Jonathan has been brought down by legit. Jonathan knock, Goblin knock and secures the finish as well. This is going to be Clash of the Titans, basically. Godlike, Soul, and 8-Bit. And also, by the way, on the map, we saw Juicy from the side of 8-Bit, the man who was sent for the recall towers, drop quite close to True Rippers. If True Rippers found that pick for Let's see what happens. Juicy, then 8-Bit would be in trouble. Revive பண்ணிட்டாங்க Godlike அவங்க players. 8-Bit still has the luxury இது of கைண்ட் ஆஃப் குடும்ப சண்டை. Soul வந்து அவங்க டீம் பிளேயர்ஸே அடிக்கிறது 8-Bit. Gives Soul the upper hand. அண்ணன் தம்பி டீம் from the ஒரே அணி. And a little bit more breathing room to work with. Godlike is still there. Okay. Next to a knockdown at Mino, but he should be able to recover. But hey, Clash of the Titans are going to be joined by another Titan in the form of Team AX. One player, Henry, has been knocked out, but Devotee is still there for the support. Rising esports player of the year from last season, Devotee has a lot of responsibility on his shoulders to be AX ஓட this time the need does தமிழ்நாடுல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ பட் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தான் இல்ல. தமிழ்நாட்டுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க ப்ரோ. they have TNல இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து குறைஞ்சது ஒரு 2 சாலிட் லைன் அப் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். லேண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 2 டீமாவது இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. புதுசா வந்து ஒரு நம்ம கிட்ட டீமை கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து பிளேயர்ஸ் இல்ல. ஹல்க் one of the experienced LAN IGL அவனுக்கு வந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வந்து இல்ல. another one in the bag, but I like this aggression. 1v2 அது something about Team Godlike, not really as he falls, Johnny. It's going to be Joker that finds that pick for himself. Now Joker, what is his move? Seems like going for a revive right now, bringing legit back because Soul has some breathing room to work with. But ஜோக்கர் தான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இது இரண்டாவது ரிவைவ் நினைக்கிறேன். AX shows up. There they are. டக்கு ரிவைவ் பண்ணிடுறான் மன்ச. Reset comes through, the revive comes through, and Joker with the S12K is actually prepared to take this fight. A lot of commotion being made on this first floor will allow the players of Team AX to line up their utility and see if they can dish out some damage to the players of Team Soul.
இல்ல problems for Godlike, to be honest, because have a look at the recall status. 3 recalls. AX ஓட ரெண்டு பொசிஷனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Mania was in that stadium region. He will get all the 4 players back up, but isn't it problematic that you have got 3 வாய்ப்பு MVPs கொடுத்தாதான in bro line, but experience still இருக்கும். in a fight, you're the first one அதுவும் to கரெக்ட் get தான். eliminated. Now I understand there's always that run of form, but this team was doing really well in those third party battles and they were winning back to back. His power was getting MVPs. கடா Okay, but this still sure that just they tried. DDR அடிச்சு ரிவைவே பண்ணிட்டாங்கடா. நீங்க இன்னுமாடா ஃபைட் எடுக்கல? சோல் And Shadow OG சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடினு இருக்காங்களா சோல் அந்த சைடு? Early aggression. Finally, Orangutan is making their early aggression right up front. They've finals and do teams. That they, yeah, break. எங்க ப்ரோ எடுத்தானுங்களா இல்லையா ப்ரோ? அடிச்சானா இல்லையா ப்ரோ அவன்? Successful game. It will certainly be. Aru has been stationed in those. Inside of team fight, 2 players drop down extremely Joker, low. okay, I'm grateful that he has no utility and of course that level 1 armor as well, which results 1 HP in யா ஜோக்கர்? ஏய் zone வேற இல்ல ப்ரோ. pressure Oh that shit. can't really tank a lot of கீழ damage. ரெண்டு பேர். Yeah. He's been tracking those players quite well. Now with the AR, it's going to be a little bit difficult, but the jump shot comes through. Wow. A lot of damage, goes prone and still finds the knock. No. Secures an extra finish point. This is what I was talking about. Joker 1 HP down. out of the opponents yet again. Picks off 2 men from the side of AX and then finally hits the Oh, floor Sami. because of the blue. You've got to be kidding me over there. There was no way Joker was surviving. It was a suicide mission. He knew he was about to be recalled, but to get என்ன those ப்ரோ 2 நடக்குதாங்க? extra point before go. என்ன ப்ரோ நடந்துச்சாங்க? பையன் 1 HP ல எகிரி எகிரி அடிக்கிறான் ப்ரோ. கங்காரு மாதிரி ஆடுறாப்ல ப்ரோ பையன் 1 HP ல. வாவ். அந்த ஸ்மோக் யூட்டிலைஸ் பண்ண விதம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. சவுண்ட் சென்ஸ் ஸ்மோக். நைஸ். ஓகே. அடுத்த மேட்ச் போவோம். சவுத் இந்தியன் டீம்ஸ் எனி ப்ரோ அதர் than தமிழ் டீம்ஸ். கேரளா டீம் இவாக்ஸ் தெரியும் ப்ரோ எனக்கு. அதுக்கு அடுத்து we have Vasista. Vasista is a kind of north players but Arg is from Bangalore. Standing. Likita esports again. A lot can be done from this spot now. Players from north நினைக்கிறேன் if I'm not wrong. Punching backs, to be honest, because they are being sandwiched from both ends. One side it is True Rippers, one side it is Reckoning Esports, and it's time and time again he's just getting knocked out. PS. Neither one of these players are going to stay alive because 2 nades to double down. K9 Esports. Goal in the match எதுவும் பண்ணவே இல்ல போல. With Victoria Summers. That's got to blow. AOG just constantly spamming through. Okay. நான் 22 அலைவு K9 Esports Ninja Boy. என்ன ஸ்லக் இன்னைக்கு எல்லா மேட்சும் ஃபர்ஸ்ட் டே செத்துன்னு இருக்காப்ல. But this time Autobots தமிழ் ஆர்க் பட் நார்த் பிளேயர்ஸ். Utilities tossed out and Lobster backs away. But eventually gets caught as well by the players of Mad Kings. So he found himself in a real bad வாய்ப்பு கொடுத்தாதான ப்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிச்சிட்டோம் ப்ரோ. நாங்களும் பிளேயர் தான் ப்ரோ. Ralphie's now the only person standing for Autobots Esports. Mad Kings, if they really want to do something, now is the time. They still want to make it inside of the circle. Pressure's going to be amped up even more. Absolutely, there's a lot of pressure for sure, but I think this is a good start for them. 6 eliminations on the block, 3 players. Clutch squad is. I would consider that a positive trade so far. Just like you said, Nebula inside the circle is going to be a completely different ball game altogether. And if we do get to see the circle, there's just one team who's going to be quite safe, and that has to be Nebula Esports. That was brilliant. முச்சாங்கடா K9. தோலி முடிஞ்சு. K9 Esports are already on their knees, and it's just Omega the IGL. Looking to smoke around the block. Malato ulla நினைக்கிறேன். I'm not sure if this shack is going to be the saving grace. No way. How is K9 Esports barely able to hang on? Once again, அவங்க ஷாக்குக்குள்ள போனதனால இப்போ தப்பிச்சாங்க. Chipping him away, and now it's also Nebula Esports chipping him away constantly. Autobots Esports in the front. அடிச்சான் பா ஒரு வழியா. Nebula, it's a clean take on against the players of Autobots. ஆட் வந்து அப்படியே நார்த்தன் சைடு ஹை ரிஜ்ல என்ட்ரி கொடுக்க பாக்குறாங்களா? இப்போ இவங்க நெபுலாவை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. நெபுலாவை தான் வந்து குத்த போறாங்க Mad Kings. That's true. Whoa, Cyrax. That's smooth, bro.
And that's doing a lot of damage. Nomi backs away. Total 16 teams qualified for round 8. எங்க இருந்து இந்த info எடுத்தீங்க 16 டீம்ன்றது? In that bandage as well, does not have any first aids available. And Mad Kings from the sidelines just constantly being a threat. Nebula, they've already lost out in too many men, but still they somehow defend against Mad Kings. Pro, the only person in the back lines, and I highly doubt now he can be a threat. This is brilliant compound defense coming in from Nebula Esports. Did not expect that, especially after the first two players got knocked out. I know, right? The first floor was on fire as well, but have a look at this. K9. It's night. K9 வந்து அந்த ஷாக்ல இருந்து வந்து இங்க சர்வே பண்ணிட்டான்டா. He is aware of it. He wants to finish it. ஐயோ ஆதி ஒரு செகண்ட். Damage finally the knock is there as Phoenix finds it. Adi is aware of where exactly the final player is, but his weapon does not have bullets. What he's charging with? Yeah, K9 Esports. Boy, oh boy. There's Nebula in the front, and now the fact that K9 Esports, they found themselves in a real bad spot. வாத்தி லைவ்ல ஓகே bro, I have good confer skill device 15 2 different availability 1 to 11 pm 10 hours experience 3 years but எந்த ஆர்க்கும் இல்ல. இப்படி இருந்தா எப்படி bro T1 experience கிடைக்கும்? கரெக்ட் தான் bro. ஃபண்டிங் தான் இல்ல. எல்லாம் வந்து நானே வச்சு ஒரு ஆர்க் நடத்துவேன். Oh shit man. They will be eliminated from the game too. But they got 10 elimination points from that game itself. They found their way to the top of the leaderboard, by the way. I think that is brilliant. Survival instincts on top. Aggression was there. Not one time did we see it amp down. Which is brilliant, to be honest. Matt bro, அப்பாடா சரியான நேடா. நெபியூலா அந்த இடத்தை பயங்கரமா டிஃபெண்ட் பண்ணான் bro. சத்தியமா பாத்தி லைவ்ல ரைட் bro. அந்த டீம்ஸோட லிஸ்ட் கிடைக்குமா பேரு? Moving inside the circle is going to be a whole different ball game altogether. It is God's Reign, Blitz Esports and Nebula in the final three. The final three. Who's going to bid a due? ஏ கனெக்ட் ஆச்சுடா. ஐயோ. Nebula Esports with the man disadvantage, but you can ரீலோட் ஆச்சுடா அதுக்குள்ள. 7 finished points already racked up, and it's all because of that tower defense they've been playing. But now Nebula. ஒரு செகண்ட் இருங்க. The final three altogether. It is God's Reign, Blitz Esports and Nebula in the final three. The final three. Who's going to bid a due first? வெளியில போயிட்டு பார்த்துட்டு இன்ஃபோ எடுத்துட்டு தான் வந்தான் உள்ள. ஓகே ஓகே. But you can never count him out. 7 finished points already racked up, and it's all because of that tower defense they've been playing. But now Nebula needs to leave that comfort zone and move out in the open. இவங்க ஆனா இவங்களோட இது மட்டும் பாருங்களேன், எவ்வளோ கவர் கான்சியஸா விளையாடுறாங்கன்னு. இதுதான் வந்து நிறைய லேக் ஆகுது. இங்க பாருங்க, கிராஸ் ஏர் மட்டும்தான் வெளியில இருக்கு. மத்ததுக்கு அந்த கிராஸ் ஏர்க்குள்ளேயே பாதி கிட்டத்தட்ட வந்து கவர்ல தான் இருக்கு. செம கவர் கான்சியஸா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. இதுதான் வந்து நீங்க எல்லாரும் பண்ணுங்க கைஸ், கவர் கான்சியஸா விளையாடணும். பாப்பா ஹல்கே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய். நெபியூலா வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு மாஸ்காட்டாங்க. ஆனா ரிட்ஜ்ல வந்து ஆடுறாங்க முன்னாடி, ஏன்னா வந்து அது ஜோன் அவுட்டர் போயிடுச்சு. இப்பயும் பாருங்களேன், அவன் வந்து அந்த இடத்துல 2-1 ஸ்பிளிட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா வந்து பேக் வந்து அவன் எட்ஜ் கிளியர்னு கன்ஃபார்ம் ஆகாத வரையும் அவன் வரமாட்டான். ப்ளூ ஜோனோட சேர்ந்து தான் வரான் அவன். ஜிடிஆரும் பேக் டு பேக் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்கப்பா. போன மேட்சும் டின்னர் இப்போ புஷ் அப் பாரு. This time 3 players are going to push up just in the level strategy. They always stack up a lot of utilities in the final few moments, and then they just use them all. An absolute airstrike once again. God's Reign, this is consistency on another level. Focusing yourself on இதாண்டா புஷ் அப்படின்ற மாதிரி ஆனாப்ல. ஆனா பிளிட்ஸா, they thought that Blitz Esports, they were cornered, but it's split coming in from Blitz Esports was brilliant. Sarwar from the back lines has been causing so much hurt, and all of a sudden God destroy அப்பா Destro once எங்க இருந்தோ வந்து 8 கில் எடுத்துட்டான்டா. to deliver that finishing blow. பயங்கரம் bro. God's Reign to the final two. It is yes, he told it in his live last 37.2 minutes ல சொல்லிருக்காப்ல. ஓகே, God's Reign is down and hurt. The players are 37.25 ஆ? God's Reign's going for that. எப்ப போட்ட லைவ் இது? And that revive's going to come through as well. God's Reign, all the 4 players back on the board. வெரி புஷ் ப்ரோ. நான் God's Reign இந்த மேட்ச் டின்னர் எடுப்பாங்களா? யாரும் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. It's a 3-on-4 fight. Nebula with the man. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Problem stacked on them as well.
What can Nebula do? They need to find the first knock. அதான் ப்ரோ எல்லா டீமுமே அந்த ஒரு மொமெண்டம் ஜெனரேட் பண்றதுக்காக வந்து லோ ஃபினிஷஸ் டின்னர் ஒன்னு எடுத்துறாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் காட்ஸ்ரீன் வந்து 6 கிலோ என்னமோ தான் எடுத்த டின்னரே எடுத்தான். That lone strangler. I love the fact that he's on a flank, but I guess he does not have any cover whatsoever. If he gets taken down, Godsreen very well aware. Destro openல மாட்டிட்டு இருக்காப்லே. In a 4v2 situation, I don't believe Nebula have a chance. We've seen Kratos pull off these brilliant clutches. Nebulaல இந்த ரெண்டு பேர் மேபி வந்து ஏதாவது அட்டென்ஷன் புல் பண்ணாங்க அப்படினா to make that error, that unforced error that can actually turn கஷ்டம் தான். Destro வந்து கம்ப்ளீட் ஓபன்ல பட்டா ஓபன்ல இருக்கும். The advantage is with God's Raid. It's not a question for sure. They've got the major advantage. ஏய் என்னடா பண்றீங்க? Standing at better positioning as well. Okay, ரிட்ஜுக்கு வராங்க அப்படியே. That pounce they've made. But they've got no idea where Phoenix is. The sideline angle and Phoenix is mistake na nikranga guys idan guys. Both the players taking care of Destro. Taking a nap. Delta in the back. He wants to find a knock on Phoenix as well. All the shots whipped. How is Phoenix standing? He's still alive. Nebula 3 men next to each other. They somehow போன புஷ் நல்லா பண்ணாங்க ஆனா இந்த புஷ் and flip the tables in their favor. மட்டமா பண்ணிட்டாங்க guys. Delta the only person standing. God's Raid. This is one of the biggest throws. மூணு தெரியும். Phoenix half angle பிடிச்ச அஷ்டாப்லையா? But they've got no idea standing at better positioning as well. ஆமா Phoenix சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள். But they've got no idea where Phoenix is. பாருங்க Phoenix half angle எடுத்துட்டு நியோ அடிச்சான், ஜஸ்டின் அடிச்சான், ரைட்ல எந்திரிச்சு வந்து GDRல டெஸ்ட்ரோயும் அடிச்சான். யப்பா சரியான 1v3 டா. Phoenix 1v3 ஆமா. பயங்கரமான 1v3 சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள் ப்ரோ பையன். Have managed to flip the odds and flip the tables in their favor. Delta the only person standing. God's Raid. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Is one of the biggest throws in the grind. Fumble after fumble. ஆக்சுவலா வந்து இன்னும் கூட டெல்டா வந்து அந்த சைடு வர விட்டு இவங்க ஆஃப் ஆங்கிள் மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இந்த டிராப்ப அந்த அந்த புரோக்கன் வெஹிக்கிள அதெல்லாம் வந்து ஏதாவது யூட்டிலைஸ் பண்ண பார்த்துருக்கலாம் காட்ஸ்ரீன். டேரக்டா அவங்க ஏன் ரிட்ஜ் வழியா வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரியா தெரியல. மேபி அந்த புரோக்கன் வெஹிக்கிள் அங்க ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ஓ இந்த வெஹிக்கிளை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிருக்கலாம், இந்த டிராப்பை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிருக்கலாம். டெல்டா இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, டெல்டா கூட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு அவர் இந்த சைடு வந்து இது எடுக்க முடியாது ஏஸ்டாக்க, அதுக்குள்ள அடிச்சிருவாங்க. பட் இந்த புரோக்கன் வெஹிக்கிளை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணிருக்கலாம். அப்படியே த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. ஐஸ்ரீ ஓபி தரணி வாங்க ப்ரோ. Now it is a 1v3. Phoenix ஓட ஆங்கிள் பாருங்க. நான் गाइस ஒரு crucial unexpected angle வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த கேம் உங்களுக்கு மாத்தி குத்துரும். Position has been marked. Anytime he peeks, I guess he's going to get bombarded. And look at the airstrike that comes through. Nebula know this is their game and now he wants to claim it. Why is Nebula? அப்பா Kratos ஓபன்ல ஓடி வரான்டா. It's really uncharacteristic of Nebula to not make a push now. Delta is getting covered from both the angles. The man's barely surviving. Nebula Kratos ஓட நேட்ல காலி ஆயிட்டா. Nebula was a little bit quicker with theirs. And just nice. இது ஒரு மட்டமான டின்னர் த்ரோ ப்ரோ இது காட்ஸ்ரீன். இது ஃபர்ஸ்ட் புஷ் அப்படியே வந்து ஹீரோயிக்கா பண்ணாங்க. அப்படியே நாங்க தான்டா டேய் நீங்களா யாரா நீங்க ஓரமா உட்காருங்கடா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாங்க முத புஷ. ரெண்டாவது புஷ வந்து டேய் நீங்க தான்டா டேய் நாங்கலாம் யாரா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. ஐயோ பாவத்தை இன்ஃபோ இல்ல, சரியா ப்ராப்பர் இன்ஃபோ இல்ல. காடல் சென்டர் ஜோன்ல இருக்காங்க गाइस. என்ன गाइस பண்ண போறாங்க இப்போ? வாங்க போறாங்க गाइस. நான் என்ன திடீர்னு கோகுல் வாய்ஸ்ல எடுக்கறேன். கோகுல் திடீர்னு அப்பதான் சைக் ஆயிரும். Too many angles in this circle in particular. As like you said as well, a lot of teams have to make their way. Godstrain surprisingly making a very early entry. What are they doing? That's the plus side of dropping. Pro entry கொடுக்கறாங்க. 8-bit late rotation. I think Godstrain is also on time. But the teams outside என்னடா காட்ஸ்ரீன் செத்துட்டாங்களா? And also Rapid Chaos Esports, they are going to be having a very difficult time here. Autobots on the northwest corner is going to be one of the biggest nuisance coming in from the west Nebula and got like recording northeast corner. They exactly had a strong comp the west entry point and got RC Godstrain exactly had a strong compound yet entry point and got on rap the team hopping being a very K9 esports it goes on மேல இருக்காங்க. ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் நெபியூலா 1+ GDR. ஓகே அங்க இதுல
ரொசாக் bridge மேல இருக்காங்க. ரைட். But seeing this circle, they pretty much lost control. லாஸ்ட் லைவ்ல பாருங்க. ஓகே ப்ரோ டன் பார்க்கறேன் மேட்ச். இது முடிச்சிட்டு பார்க்கறேன். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பாரு GDR. ஓகே ப்ரோ மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ் M7 வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஸ் பாத்தீங்களா? இந்தோனேஷியால ஏதோ திருவிழா மாதிரி நடத்தாங்க. ஆமா ப்ரோ. அதாவது நான் இப்பதான் ப்ரோ மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ் வந்து பாத்துட்டு இருக்கேன். நான் கொஞ்சமா அந்த ஆல்ட்ரிகோ வந்து தோத்துட்டாங்களா வின் பண்ணாங்களா? ஆல்ட்ரிகோ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல இருந்தாங்கன்னு தெரியும். டெஸ்ட்ரோ மைண்ட் சடனா நம்ம தானா டிராஃபி மேக்னெட்னு தோணி இருக்கும் போல. நம்ம தானே டிராஃபி மேக்னெட்னு தோணி இருக்கும் போல. டிராஃபி மேக்னெட்டுக்குலாம் இன்னும் இருக்கு. லைக் அவரு போட்ட பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னா நடுவுல ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டாரு அவர். ஒரு பெரிய டவுன்ஃபால் அது எல்லாருக்கும் வரதான் செய்யும். கார்ட் லைக் தான்டா டே. does not offer a lot of opportunities to fight though. BMIC குவாலிஃபை ஆகாம விட்டானுங்கன்னு சொல்லி முன்ன இருந்த டீமை விட இந்தியன் ஏபிஜி மாதிரி ஒரு டீமை ரெடி பண்றேன்னு சொல்லி இந்தியன் ரிஜெக்ட் டீம் ஒன்னு ரெடி பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கு. பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ஆனா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. கடைசில இருக்காங்க. அப்பா லெஜெண்ட் அப்பா சாமி ஆறா இவன். ஆல்ட்ரிகோ தோத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஓ ஓகே திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க ப்ரோ அவங்க. Joker wants to close on up, get that revival on the fallen comrade. Chandan, he's back behind that buggy. He's safe as of now. Soul, they've already done two. ஆனா வெரியா ஆறாங்களே. 8 கில் நைஸ். They've been eliminated. What a recovery coming from Soul, but legit, what a nade here to open things out. Taking out two players who's holding the compound in the gas station was pretty much clutch for them because it made things so much easier for them to gobble up the remaining players because there was just no cover fight. இருங்க गाइस நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கோம். இந்த வேகத்துல போனோம்னா அவ்வளவுதான். 3-0 ல ஆல்ட்ரிகோ லாஸ். ஐயோ கார்டல் டவுன்ஃபால். அது அவ்வளவுதான். இருங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சேனே. கார்டல் சென்டர் ஆர்சி கீழ இருந்தோம் அப்படியே மேல வந்துட்டான். ஓகே லேட் என்ட்ரி கொடுத்தாலும் அப்படியே நார்த் சைடு வந்து ஜோன் எடுக்கிறான். 8 பிட்டும் லேட் என்ட்ரி கொடுத்தான் அப்படியே வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு வரையா வரானா அவன். ஓகே ஏஎக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? சைலண்டா போயிட்டு இருக்காங்க. மேட் கிங்ஸ் வந்து ஒரு கேவலமான ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க சத்தியமா. இதுல மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. நெபியூலா எட்ஜ் விளையாட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சமா எட்ஜ் புடிச்சு வராங்க. ஏன்னா ஜெல்லி கூட எப்படா ஃபைட் வந்துங்க? அடுமினோ காலி. That's a quick finish point secured. ஜோக்கர் வந்து ரோமன் நாக் ஸ்டாப்ல ஜெல்லி. என்னடா டிஆர் 4 டீம் கிட்ட அடி வாங்குறாங்க. எப்பா கார்டல் கிட்ட ஒருத்தன் கேனன் கிட்ட ஒருத்தன் அடி வாங்குறாங்க. அவ்வளவுதான் ஹைட்ரோ காலி. Out in the open. He stopped and the man just got knocked out and confirmed. True Rippers problems after problems. என்ன பண்ணா இப்போ ஹைட்ரோ? What was Hydro? Only one elimination point they were able to wrap up. இடிச்சிக்கிச்சு வண்டி. இறங்க வேண்டியதானடா. இறங்க என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன்? Out in the open. ஜானதன் நைட்ட நாக் ஸ்டாப்ல. The man just got knocked out and confirmed. ஹைட்ரோவோட ஃபினிஷ் வந்து நிஞ்சா பாய் செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. And now for TR it's just one man standing. I don't think he can deliver a lot. Godlike still with 3-man squad looking decent. Nebula Esports they've rotated right next to Godlike. And I'm not a big fan of this. There's a big chance Godlike might be eliminated in this fight. Yeah, Godlike needs to win this fight as well. They have to deny those points. K9 going to be chiming in. Phoenix gets knocked off. Nebula, they might be in a little bit of trouble. Nebula முடிக்கறாங்கப்பா. கார்டல் கடைசி மேட்ச் கம்பேக்கா? They should go in for the flush. Counter needs are coming. இந்தோனேஷியா போய் இந்தோனேஷியா டீம் பிலிப்பைன்ஸ் டீம் தூக்கிடுச்சு. It is going to be a 2v2 now between Nebula and Hiroshima Godlike. I don't think Godlike can win this. They're taking too much damage. Nebula, they've got a better defensive stance. Jonathan's taken down barely any sort of HP. Utilities from the side of Nebula Esports doing more damage. But Nebula, they need to get the revival back up on the fallen comrades as well as soon as possible. Time's running. Smoke's tossed out. They just want to get the fallen players back up. Manya tossing out another nade and that's not going to be doing anything. Adi as well now is back. ஒரு கார்டல் ஃபன் பண்ணுவான். Godlike they're not going to be slacking off just yet. Constantly pushing personal. They really do want to press on the matters. The fight's down to a 3v3. Now maybe Godlike can stand a chance. ESPORTS மாஸ்னா கடா. The fight's down to a 3-on-2. Man advantage in the hands of Godlike. S power. Just misra. Nebula வந்து Phoenix knock. Off his own teammate. Phoenix eliminated from the game.
The man who was knocked out just lost ஐயோ but has power. He overaggressed this. Godlike losing out on 2 men. Nebula, they're on the verge of winning this fight. Jonathan, the only person standing. The fight's now down to a 1-on-1. Oh my goodness, Jonathan. He has அந்த to pull நேடு the கனெக்ட் ball. ஆயிருந்துச்சுனா Anya ஈஸி crawling ப்ரோ up the stairs. He's going to be able to get the reset. He has to try as well. Adi is also going to be crawling his way through, but it seems like the pressure comes in. But no, Jonathan loses the trade-off to என்னடா Nomi நீங்க in an S12K matchup. என்னடா That's gonna be பண்றீங்க Nebula winning that fight. They always mess up these fights. Always. Godlike had the advantage. They had everything working for them. But then that over-aggression, it always messes them up. Oh, feels bad moment for them, but Soul. at the same time, on the other side of 70, guess what? Soul going to be having a little bit of fight with K9. Ninja Boy out in the open. Wow, Loses Goblin. his Goblin, but eventually gets traded off and saved by Slug. And even Soul will fall in the hands of BGIS K9 of 70 itself. ஓகே இருங்க ப்ரோ ஒரே But செகண்ட் it's fine பாக்குறேன் though. Soul still gets 10 elimination points. That's more than enough. ஆட்டோபாட்ஸ் To be consistent in the overall standings. ஸ்ப்ரே கார்ட் பிட்ஸ் ஸ்கிப்ஸ் 8-bit in the nearby proximity of Autobots Esports, and 8-bit, they're dropping down on too many men. Another man skips, falls down as well. Raiden now the only person, and even he's backing away. Hands out one of the death blows. Back Gets the layer confirmation. Autobots Esports constantly chiming inside of the fight and inflicting a lot of pain and hurt. Raiden now the only glimmer of hope left standing as he tosses out a few more nades. A return nade tossed out from Autobots Esports. They've got a big man advantage. And since the fight's taken down to 1-on-3, Raiden does not even have a lot of HP to try and fight back. He's அப்பா still constantly ஷாட்கனை in புடிச்சு the படால் fight, பிடால் but அடிக்கிறானுங்க it's ப்ரோ not going to do anything. Well, Autobots, they will be 1v3 hold on. Nomi Lost against members God. as well. Hmm. Taking a little bit too ஃபர்ஸ்ட் too ப்ரோ much அந்த damage நேடு to கனெக்ட் stay அப்பவே this fight. எஸ்போ ஒரு நேடு ஒழுங்கா போட்டிருந்தா அந்த இடத்துல வந்து செத்துப்பானுங்க ப்ரோ அவனுங்க Outside the zone, they will have to continue in their journey. அவன் நேடு போடுறது Players தெரியாம போயிட்டு நேடு மேலயே lost நடந்து the போனான் ப்ரோ ball. எஸ்போ Look at this. They've completely avoided every single fight, dodging around the edges of the zone, and for some reason, என்ன பண்றாப்ல this காட்ஸ் circle ரெயின் favors this playstyles just because there's just not a lot of cover inside the center of the zone. And they've just been patiently waiting for the right moment to strike. And it seems like they might have to run into his OG. With Wizgod going to be all by himself on the outskirts. BGIS lead esports nemesis BS bloody love bloody sweet Range oh itself. bloody love bloody sweet okay There's a lot of fights Fairy Tail, happening Belt, across the Flynn, board. Team But Ultra, this TN is buddy. they're just observing. Riot Nations TS Jod Army nice They might be forced to, as Mad Kings is going to be creeping up from the east side. As Neo is still looking around, deciding that if they should fight at all, because this 13 this is team so bro space right now, Necro. Indeed. God's reign bro is here. ஏன் இந்த குரூப்லயும் வெல்ட் இல்ல are they qualified bro வெல்ட் வந்து ரவுண்ட் 1 qualified bro அவங்களுக்கு கிரைண்ட் இன்வைட் கொடுக்கல bro ஆனா டெக்னிக்கலி பார்த்தா வெல்ட்க்கு கொடுத்திருக்கணும் Take it slow. Let the lobby eliminate itself. இதுல 70% ஆர்க் பார்ட் டைம் பிளேயர்ஸ் வச்சு ஆடுறாங்க bro Nebula fight. They really started things off with a major advantage. Even later on, they had the entirety of Nebula cornered. பேனிக் ஆகாம ஆடுங்க guys ரவுண்ட் 1 டீமுக்கு பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் இதான் சொல்ல Good fight as well. ஒரே நெட்ல எஸ் பவரும் நாக்கு மான்யாவும் நாக்கியா S-Power pushed up forward Nate and then actually missed the doorway, which could have taken 2 players from side Nebula Esports, which is very unfortunate here. And this jump shot from Nomi, knowing that he does have the better TT gauges. எப்படா இவனுங்க ஃபைட் எடுக்க ஆரம்பிச்சானுங்க But at the same time, God's Reign looks like they are having a little bit of engagement here. Mad Kings Just spraying down that vehicle. Cyrax. Oh, he's behind. Pixel ஏன் அது And வந்தா that's gonna be the elimination. Instantly hands out the death blow. God's Reign now just want to get the reset. That's going to be the main goal. And it's not even a problem. They can easily do it. The next zone's going to be important. கேனைன் 7 ஃபினிஷரா இந்த மேட்ச் நல்லா சாலிடா இருக்காங்க கேனைன் எஸ்போர்ட்ஸ் Or is it going to take a southern shift and மேட்ல வந்து 2 மேன் லாஸா இல்ல 3 மேன் லாஸா 3 மேன் லாஸ் கிளட்ச் கார்டு மட்டும் தான் லைவ் மேட்ல always shifts in their favor, and that's what happens. गाइस ரவுண்ட் 1 குவாலிஃபை ஆன எல்லா தமிழ் டீமுக்கும் சொல்றது என்னன்னா He's get sense of control. It's just ridiculous here. பயப்படாம ஆடுங்க ரவுண்ட் 1ல இருந்து ரவுண்ட் 4 வரையும் நீங்க உங்க மேல எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு எனிமி யாருன்னு தெரியாது ஆனா நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி விளையாடுங்க Underneath for the shelter region to work with, and it's actually working out with them just because nobody's going to be able to look at them. They're kind of stuck. They don't really have a lot of angles to work with, but they are going to be one of the biggest element of surprise of anybody unsuspecting rotates past them. So this is a very nice ambush spot for Higbozon right now. Look at the vehicles around that spot.
ஓகே BGISல வெல்ட் இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்க ப்ரோ. ரவுண்ட் 1 ஆடி ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 3 ரவுண்ட் 4 அப்படி வருவாங்க அவங்க. வெல்ட் ஆடி 1 மேட்ச் வெல்ட் RD 1 ரவுண்ட் 1 மேட்ச் 34 பாயிண்ட்ஸ் வின்னர் செகண்ட். அவங்களுக்கு இன்னும் மேட்சே ஆரம்பிக்கலையே. 30 31 29 30 தான மேட்ச் அவங்களுக்கு. ப்ரோ லாஸ்டா M7ல ஒரு மேட்ச் பாருங்க. Rapid Chaos is not your usual opponent. Flash, what an 8 that was. Somehow finds the உங்களுக்கு கைட் பண்றேன். That's already the danger man. இன்னைக்கு கஷ்டம் ப்ரோ 10 மணி ஆகுது. Rapid Chaos esports, they may consider trying to push this as well, but they are gatekeeping. இதுக்கு மேல நான் ஷார்ட்ஸ் வேற எடிட் பண்ணிட்டு போய் தூங்கணும். இல்லனா நாளை காலையில தான் வரும் ஷார்ட்ஸ். நீங்க வேற ஷார்ட்ஸ் அப்லோடே பண்ணல. They're still deciding if they want to commit here. வெல்ட் ரவுண்ட் 1 M1 மேட்ச் நடந்துருச்சா என்ன? The counter nade from Slug catches Flash instead, and now Arjun, he's going to go for a mad dash, going for the push, but meanwhile this is happening here as well. Reckoning Esports is the one that comes in and gobbles up a couple of knocks on K9. Rapid Chaos Esports, they're trying to snatch all those points. And now Knight, last man standing from the side of K9 Esports. But even then, Rapid Chaos Esports, they've lost 2 players. Yeah, utilities are being tossed against Knight, but that's not going to do anything. Rapid Chaos Esports, they've lost out in too many men already. From the back, Reckoning Esports, as you mentioned, wrapping up as well. Problems, they just keep on getting worse. Knight's taking too much damage from that blue, and he will be eliminated from the game as well. Local Insta group பாருங்க. Okay, பார்க்கறேன். Knight's already done for, but they're still a little bit skeptical. K9 has been eliminated from the game. Reckoning Esports still in the game as they keep on creating a lot of issues. Toxic is trying to crawl to safety, but that it's going to put the nail in the coffin. Perfect third party here coming from Reckoning Esports. Gots pretty much done and dusted, but at the same time will be picked up from the side of Levi to try and equalize the fight. But even then, the team அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இந்த கேம். Backlines and also God's Reign. சவுத்ல God's Reign இக்போசான் வந்து அங்க புடிச்சிட்டாங்க. OG சோலோ, நெபுலா ஆதி சோலோ, TR சோலோ, கிளட்ச் கார்டு சோலோ. என்னடா இவ்ளோ சோலோ இருக்கீங்க? டிவோட்டி சோலோ, 5 டீம் சோலோ சர்வைவல்ரா. எப்பா இந்த லாபில OG in the close proximities, but OG it started bro. Misinformation குத்ரா bro. Pixo yaro. One of those big names that's been struggling too much. Who would have thought? Who would have dreamt of? Oh my goodness. Now it's going to be a battle 1 versus 1 here between Nebula and Artenki. Adi versus Artenki matchup is going to happen right here, right now. As you can see, Artenki going to be slobbing up those nades, is trying to chip away onto his Adi. No connection yet. Adi still a little bit hesitant to pick up as well. Both these 2 players are looking for position points, and you can see the hesitancy coming from both sides. But Artenki, he needs the perfect lob here. Seems like he might overshot. No, it does not. He bounces back, connects on Adi. Wait, drops him down low. Here he comes, another one again, and that's going to be the confirmation here for Artenki. Today வெல்ட் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் தெரியுமா गाइस யாருக்காச்சும்? எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு டீம் மேட்ச் மட்டும் தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Was the final 8 teams here, Necro? Yeah. The circle's still pretty massive. Can contain all of them. Reckoning Esports on the move towards the zone. There's True Rippers, 1 man, Keo. Clutch got his ball in the nearby fray. And Clutch God Demand still hasn't revealed himself yet. He knows there's Levi right in the front lines. As Levi tries to back away, does he know that there's Clutch God right next to him? Uh-oh. Oh no, now Clutch God needs to reveal his position. And with that, his position's already known. Levi now trying to reposition himself in a better spot. Clutch God is still there. There's no way. என்னடா இந்த மேட்ச் பொறுமையா போகுது, இவ்ளோ ஸ்லோவா போகுது. டிடி குவாலிஃபைடா ப்ரோ? அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க ப்ரோ. ரன்சேகர் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க பாட்டம் 8 வந்தாலும் ரவுண்ட் 4 விளையாடுவாங்க, ரவுண்ட் 3 விளையாடுவாங்க, டாப் 8 வந்தாலும் ரவுண்ட் 4 விளையாடுவாங்க. அவங்க எலிமினேஷன்ல இல்ல ப்ரோ. But there are still 8 teams. A game of rats, a game of hide and seeks, a game of விளையாடுறாங்கல அவங்க. எலிமினேஷன் ரவுண்ட் இல்ல. Constantly being bombarded. Levi gets knocked out. The man did not even see that coming. Reckoning Esports, they're losing out on too many men. Levi, the confirmation handed out as well. Clutch got really wants to get the replenishments. He does not have any ammunition on the AR. He wants to get the 5.56. He does get 280. That's more than enough for Clutch God to continue his journey in the future lines. And did I see that right? The man does not even have a red dot kuda valla. Bozon now charging on forward. Okay. Mad King's Clutch God, the man's going to be in a lot of trouble. Just 1 finish point secured. That's not enough points. Mad Kings need a lot more.
ரெண்டு பாயிண்ட் Same time, வந்துருச்சு Clutch இப்போ got மேட் zoned out in his கிங்ஸ்க்கு favor. He's going to be பொசிஷன் forcing பாயிண்ட் him to இருக்குல்ல push out in the open. ஒரு Meanwhile, பாயிண்ட் பொசிஷன் for பாயிண்ட் Djibouti, he does have the fences from the shooting range to give him some பன்னிக்கு sort ஒரு of cover. சர்ப்ரைஸ் He's அடிக்க not போறான் இந்த really பையன் going to be peeking out anytime soon. Again, a game of survival. And Clutch got now. He is going to try and prone his way. பன்னி sneak his நாக்குறா way into the நண்பா game. எந்திரிச்சு Bunny கில் எடுத்துறா straight from afar. And this is a good sign. But Clutch cannot confirm this. ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ ஹை ப்ரோ புரியல கொஞ்சம் டீடைல்டா சொல்லுங்க ப்ளீஸ் ப்ரோ கிரைண்ட் ஆடுறாங்க எல்லா டீம்ஸுக்குமே வந்து டாப் 8 வந்தா அவங்க ரவுண்ட் 4 பாட்டம் 8 வந்தா ரவுண்ட் 3 அந்த மாதிரி ப்ரோ அது டிடி வந்து இப்ப டாப் 8 குள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ரவுண்ட் 4 விளையாடுவாங்க பாட்டம் 8 வந்தாங்கன்னா ரவுண்ட் 3 விளையாடுவாங்க அதனால டிடி வந்து இப்போ எலிமினேட் ஆக வாய்ப்பே இல்ல இது எலிமினேஷன் ரவுண்டே கிடையாது இது இந்த கிரைண்டுன்றது கிரைண்ட் வந்து எல்லாமே செகண்ட் சான்ஸ் மாதிரி 2 சான்ஸ் இருக்கும் கிரைண்ட்ல விளையாடுற டீம்ஸ் எல்லாருக்குமே வா ஆஹா யார் அடிச்சா அந்த கில்ல And now Reckoning Esports, they got to be on the run. The main issue for Godix is that he does not have any meds. Instaல வீடியோ போட்டுருப்பேன் அத பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். It really looked like Godix was the one that actually won the trade off, but it was actually Hick Bozon that actually took the knock onto his Geo and saved Godix. And even then, he's still going to be crawling his way through, but even Clutch got the last survivor from Mad Kings gets scouted out. Hick Bozon is able to clear out the majority of the rats from the east side. Meanwhile, It goes on spotted base. From shooting range is going to be the question here. Devotee does have a vehicle, and I think they've heard him as well. RIE and TT என்ன பொசிஷன்ல இருக்காங்களா பார்த்து சொல்றேன் ப்ரோ இந்த மேட்ச் கடைசி மேட்ச் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போவோம் He needs an entry point. Smokes being set up by himself. Nate's பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் மட்டும் பார்த்துட்டு கரெக்ட்டா முடிச்சிரோம் ஆல்ரெடி 9 மணி ஆயிடுச்சு 9:30 அப்பா இன்னும் எல்லா சோலோவும் அடிக்குறாங்க ப்ரோ இங்க மேட் கிங்ஸ் இருந்தானே என்னாச்சு அடிச்சிட்டாங்களா GDR completely dinner focused gameplay pa. And they're cleaning the floor. Utilities on point, but now they got to shift their focus on God's Reign. And Nick Bozon is moving up. எனக்கு மேட்ச்க்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் வந்தா போதும்னு இருக்காப்பேன். That's got to find someone. Godix eliminated from the game as well, and as I mentioned, Destro's nade. It has to find someone from Nick Bozon, and it does. Omega's knocked out. I'll thank you the fact that the man's able to stay alive for such a long time is insane. மோஜாடு கேக்குறாப்ல ஓகே திருப்பி ரீபொசிஷன் பண்றாங்க காட்ஸ் ரெயின் வந்து இங்க லெஃப்ட்ல பாத்துட்டாங்க ஆட்டோபாட்ஸ்ல ஒரு பிளேயர் நாக்கு pretty much getting taken out. Lobster needs to go in for the reset. Justin has got him completely blind, but a massive right end zoneல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க bro கிளியர் end zoneல ஒரு 3 டீம் இருக்குனா 3 டீமே அடிக்க பாக்குறாங்க unfortunate one. Another needs comes in again. It looks good. Oh, drops hero down really low as well. Almost takes out Omega. And it seems like Justin may consider trying to go in for the rush right now. Yeah, the nades are creeping in real close. Justinக்கு தெரியுது ஷாக்கி கிட்ட ஒருத்தர் இருக்கானு பாத்துட்டான். Players, they have been taken down real low. And now once again the revival's being stuck. This game can be won. Bad spot, the circle not favoring them. அவன் ரிவைவே அடிச்சான்டா. ஸ்னோ ஜார்டன் நாக்கஸ்டாங்க. யாரு? One of the players back in the wood. எஸ்ட்ரோ நாக்கஸ்டாரு. ஓகே. Hick Bozon in real bad spot, the circle not favoring them. But at least there is Omega and his teammates still in the circle. But the utility is really causing a lot of problem. And now it's just Hero standing, and this time he cannot be the hero that Nick Bozon needs. அட்டாங்கி அடிச்சா 6 கில் 7 8 கில். It is going to be a 4v2v1 situation with one knock, and Autobots they are going to try and capitalize and walk up here to try and trade himself. But at the same time, அட்டாங்கி அடிக்க போறான். Atanki's help. Atanki is reporting his way through. The solo clutch meister from Orangutan gets one more point in the bag for Orangutan. And now it comes down to who's going to be placed on second here. Atanki gets spotted out by God's Reign. God's Reign goes in for pre-fires, but no connection so far, but we eventually lose the trade out. வெச்சாண்டா அட்டாங்கி ஆனா முடிச்சிட்டாங்க 8 கில் bro. ஓ 7 கில் ஆமா 7 ஓயோ Prod, he still survived. He gets God's Reign. என்னது இது? Two players here now in a 1v2 situation. Prod holding down the gunfire. Neo jiggling his way through, but eventually goes down to the nade, and God's Reign will take the winner chicken dinner. Today's day has been just one-sided. It's God's Reign's masterclass. First game is well wrong with God's Reign 63 points #4 day 1 overall standings la. காட்ஸ் ரெயினும் ஆனா ரொம்ப ஸ்லோவா ஆடுறான் ப்ரோ அவன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறான் எல்லா மேட்சும் டின்னர் எடுக்கிறான் ஆனா ஃபினிஷே எடுக்க மாட்டான் பையன் இல்ல 42 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கான்ப்பா
பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் GDR 10 7 கில்லு இதான் போன மேட்ச். GDR #3 111 பாயிண்ட்ஸ். இல்ல ப்ரோ இவனும் ஃபினிஷ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஓரளவுக்கு 64 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கான். 64 63 நைஸ். காட்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே. வேற என்ன கேட்டீங்க? RIE என்ன பொசிஷன் கேட்டீங்களா? கீதேஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மேன். ஹவ் ஆர் யூ? லாங் டைம் நோ see. Just before a few days you came in the chat. That's a different story. Jutsu, Non-X, Genesis, Non-X பாருங்க சரியான ஜம்ப். 3 மேட்ச் 63 பாயிண்ட். எப்பாடா 3 மேட்ச் 63 மேட்ச்க்கு 21 பாயிண்ட் ஆவரேஜ்டா. ஒடேங்கப்பா பயங்கரமா ஆடி இருக்கான் ப்ரோ Non-X. ஆனா நைஸ். Non-X நல்ல பொசிஷன். TT 6th பொசிஷன். ரைசிங் esports 7th பொசிஷன். தட்ஸ் நைஸ். ரைசிங்கும் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க தான். பரவாயில்ல இவங்க எல்லாருமே வந்து கரெக்டான ஃபேஸ்ல தான் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பொசிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் கூட வந்து என்னடா ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸே வர மாட்டேங்குது, ஒரு பிக் கேமும் புல் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருக்கு. பட் வந்து ஸ்டில் ஃபைன். I heard that there is no South team in Group A. Yeah, bro. Me too, bro. Hope let's see. You'll be able to see more South teams in LAN. Okay, guys. That's all. That's all for today. Anything else? Non-X crazy comeback. Yeah, bro. Crazy comeback. 3 matches, 63 points is not a joke, brother. Non-X also, even God's Reign also did really, really well, bro. 2 dinners following that, 1 #2 with decent amount of finishes. இல்ல இவன் கூட நல்லா தான் விளையாடி இருக்கான். GDR எவ்வளவு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்? GDR எவ்வளவு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்? 63. 63ல இருந்து 111. ஆமா இல்ல Non-X தான் பயங்கரம். குட் நைட் ஸ்ரீஓபி ஃப்ரம் CGC. ஹாஸ்டக்காவா? CGC ஹாஸ்டக்காவா? பை பை. I don't get to know when you start streaming or I would have come earlier. 7:30 sharp bro. ஏன் ப்ரோ வாட்ச் ஹிஸ்டரி ஆஃப்ல இருக்கு? ஏன்னா வந்து நான் நிறைய இந்த படிக்கிற விஷயம்லாம் பார்ப்பேன் ப்ரோ. நான் அதெல்லாம் ஃபீல்ட்ல வந்துச்சேன் அப்படின்னா நான் வந்து டாப்பர் நினைச்சுக்குவீங்கல்ல எல்லாம். அதனால தான் நான் வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் பார்ப்பேன். அப்ப என்ன சொன்னாலும் தப்பா தான் நினைப்பீங்க. என்னமோ நினைச்சிட்டு போங்க போங்க. சரி ஓகே அவ்வளவுதான் கைஸ். நாளை சந்திப்போம் சரியா? Thank you bro. Good night bro. Tarni bro. Good night. Geetesh bro. Good night. Good night everyone. Bye 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 bye. It's a fucking YouTube bro. It's fucking YouTube. Milky. What are you talking about? It's YouTube. Okay. Good night. Peace out. Okay. Bye bye bye. Thank you. Take care. Tara bye bye. Peace out and good night guys. Tomorrow at 7:30 PM sharp. அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன். 7:40 PM ஆகலாம், 7:45 PM ஆகலாம். 7:30க்கு லைவ் ஸ்கெடியூல் பண்ணி வைக்கிறேன். எல்லாம் வந்து சேருங்க. என்ன ஆனாலும் அண்ணன் ஷார்ப்பா 7:45க்கு நான் இங்க இருப்பேன். புரியுதா? At any cost 7:45க்குள்ள வந்துருவேன். I'm always free at the time and light goes out at the same time, but I never saw your notification. That is just the dumb ass YouTube is not sending the notification to you, bro. This YouTube fellow is just holding back all the notifications to my subscribers, man. Really pissing me off. That is why I'm just spamming with 7 shots, 8 shots per day, saying in each and every single shot at the end I will be having this small banner with a fast sound. What is that? Daily live streaming at 7:30 PM. Please hop in like that, something like that. அதான் 8th படிக்கும்போது இந்த வைட்டி தான். 8th படிக்கும்போது வைட்டி தான். நீங்க இப்போ என்ன படிக்கிறீங்க? வைட்டில தான் ப்ரோ பார்ப்பேன். என்ன ப்ரோ பார்ப்பீங்க வைட்டில? என்ன ப்ரோ பார்ப்பீங்க வைட்டில? நான் கூட தான் ப்ரோ 8th படிக்கும்போது லெக்சர் கிளாஸ்லாம் வைட்டில பார்த்தேன். கமாகிஸ் வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பட்டுன்னு சொல்லுங்க. நான் அப்படியே வந்து இல்லைனா முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன். 3 more minutes I'll
10 PM ஷார்ப் ஐ லெண்ட் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வர்றது லேட்டு. ஆனா வந்து ஸ்ட்ரீம் மட்டும் 10 மணிக்கு ஷார்ப்பா முடிச்சிடுறேன் நானு. ரைட்டா. டைமுக்கு தூங்கணும் ப்ரோ. ஒரு ஷார்ட்ஸ் வேற ரெடி பண்ணிட்டு இது பண்ணும். ரைட்டியா வெல்கி. புரிஞ்சது தெரிஞ்சது. சரிதான். விளங்கிரும். 8ஆம் கிளாஸ்லயே வா. அப்பா ஒன்னும் சொல்றது இல்ல. சரி ஓகே கைஸ். எல்லாம் 10 மணி ஆனோடனே வந்து நீங்களாம் ஒரு மார்க் மாறீங்க. அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தப்பு. ஓகேவா? பை. நான் போயிட்டு தூங்குறேன் நான் பீஸ்ஃபுல்லா. ஓகே? தேங்க் யூ. டேக் கேர். டாடா பை பை. பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். பீஸ் அவுட்.